very happy எனக்கு வந்து Colonel Dr. JPR award கொடுத்தது. It is the most prestigious award in the trust. I'm very happy to receive that award. ஸோ இந்த அவார்ட் கிடைக்கிறதுக்கு ஐ திங்க் வி ஹாவ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு 4 வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஸ்டடீஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணி வாங்கி இந்த அவார்டுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸ்பெஷல் மென்ஷன் டு டைரக்டர் சார் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் அவார்ட். தேங்க்யூ. எனக்கு ஒரு அவார்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த காலேஜில். என்ன அவார்டு அப்படின்னா பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட் வாலண்டியர் அவார்டு. இந்த அவார்ட்லேயே அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அவுட் கோயிங். இந்த காலேஜில் அகாடமிக்ஸ் மட்டும் முக்கியம் இல்லை, வெளியில் போய் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸில் எவ்வளோ தூரம் நம்ம பில்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அதை எங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு அவார்ட் கொடுத்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ தேங்க்ஸ் டு JPR இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. இந்த அவார்டு இந்த காலேஜ் இல்லைனாலும் இந்த காலேஜுக்கு ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி இல்லைனாலும் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காது. ஸோ தேங்க்ஸ் டு JPR இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் தேங்க்ஸ் டு all faculties those who are helping for me get this award. JPR காலேஜ் நிறுவனத்தினுடைய சேவை வந்து மிக சிறப்பாக இருந்தது. எஜுகேஷன் மற்றும் ஹாஸ்டலுடைய உணவு முறைகள், ஒழுக்கம் அனைத்தும் மிக சிறப்பாக இருந்து வெற்றிகரமாக மாணவர்கள் முடித்து பட்டம் பெற்றமைக்கு நிர்வாகத்திற்கு நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளோம். என் மகன் JPR காலேஜில் டிகிரி முடிச்சு சர்டிஃபிகேட் வாங்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. Very great place for us to experience all the things. So I'm very happy to be a part of JPR Institute of Technology. And I'm really privileged to be a part of JPR Institute of Technology because this college contains like most of my memories, happy, emotional, everything. தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க எழுந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you everyone. Please be seated. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. A very peace and pleasant morning to one and all present here. It gives me immense pleasure in welcoming you all to this memorable morning, the milestone event, the 6th graduation ceremony for the batch 2017 to 2021. Self-belief, self-discipline and self-respect. These are the core maxims that JPR Institute of Technology imbues in its charges. Our inspiring founder and chairman, the late Colonel Dr. JPR, was a man of great wisdom and insight, and it is he who would often say, entry is not important, exit is important. On this memorable day, the batch of 2017 to 2021 are making their exit from our beloved institution. They entered as young, fresh-faced, impressionable individuals and are leaving as well-equipped and well-rounded professionals who have the drive and the skills to overcome insurmountable obstacles. You have persevered and come out on top, and for that I congratulate you and tip my hat to you.
Once again, on behalf of the entire management and the staff of JIT, I welcome you all to the 6th graduation ceremony for the batch 2017 to 2021. I humbly request our respected principal, Dr. L.M. Merling Livingston, to declare the graduation day open and to deliver the welcome address followed by her presentation of the report. Please, ma'am. Let the graduation ceremony of the class 2017 to 2021 begin. Good morning to everyone. Respected dignitaries on the dais, faculty members, parents and graduates, warm greetings to you all. It gives me immense pleasure to welcome you all for the 6th graduation ceremony of JPR Institute of Technology for the class 2017-2021. Graduation day is one of the biggest milestones in the life of students. By hard work and commitment, you earn the degree and awards. I welcome Dr. N. Mary Wilson, Managing Director of JPR Institute of Technology. His dedication and determination provide quality education and created eminent professionals. Welcome, sir. I welcome the chief guest for the day, Mr. Sivaraja Ramanathan, Mission Director and Chief Executive Officer at Startup and Innovation, Mission Government of Tamil Nadu. The students would be benefited from your innovative thoughts and words. Welcome, sir. I welcome the guest of honor, Mr. David Key, Founder and Chief Executive Officer of Training Vision Institute. We are happy and honored with your esteemed presence. We will work along with you to create more entrepreneurs. Welcome, sir. I welcome all the head of the departments, teaching and non-teaching staff for their guidance in creating eminent professionals. I welcome all the parents for their cooperation in these 4 years. Graduates, today your parents are delighted by your achievement. Always admire your parents. I welcome all the graduates of the class 2017-2021. Welcome you all. I would like to share the happy news that the overall graduation percentage of the class 2017-2021 is 100. We are proud to announce the achievements of JPR Institute of Technology in the year 2021-2022 academic year. Received accreditation from NAAC, National Assessment and Accreditation Council. ARIA, Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements 2021. Our institution has secured All India rank, band excellent position, Atal Ranking of Innovations Achievements. This is the initiative of Ministry of Education. Ranked 97th position out of all engineering colleges, including deemed universities and government institutions, and ranked among the top 125 institutes in India from the Times Engineering Institute ranking 2021. India Today ranked among the top 230 institutions in India, including deemed universities, secured 42nd position in Tamil Nadu, 12th position in Chennai, and 2nd position in Kanchipuram. Received Best IEEE Student Branch Award from IEEE Madras Section and Best IETE Student Forum Award from IETE Chennai Center. Our student has received prestigious Richard E. Mervyn Scholarship of worth $1,000 from IEEE Washington. Students have designed and developed 5 CANSAT with a payload of air quality measurement and CANSAT position monitoring. The developed CANSAT has been launched and tested in the presence of Dr. Mailsami Annadurai, Vice President of Tamil Nadu State Council for Science and Technology. Our institute has started the incubation unit along with MSME. 3 value-added courses have been introduced in the year 21-22 and got approved by Anna University, Chennai. More than 400 publications by the faculty members and students in the national and international journals and conferences. More than 500 online courses have been completed by the faculty members and students.
introduction of new program and new course. Based on the upcoming trends in technology, new emerging course, BTech Artificial Intelligence and Data Science has been introduced in the academic year 21-22. BTech Computer Science and Business System has been introduced for the academic year 22-23. To add a new feather to JPR Institute of Technology cap, a new postgraduate program MBA Master of Business Administration has been introduced in the academic year 21-22. Dear graduates, JPR Institute of Technology has laid the foundation for your career growth. Life is all about how you utilize the choices available. Your choices will determine your destination. May your choices reflect your hopes. May your graduation be the beginning of many more wonderful achievements in life. I would like to end with a quote said by Eleanor Roosevelt: "The future belongs to those who believe in the beauty of dreams." Good luck for your bright future. Once again, I welcome you all. Thank you, ma'am, for your graceful speech and the report. Now may I request our Managing Director, Dr. N. Maria Wilson, to felicitate our Chief Guest, Mr. Shivaraj Ramanathan, Mission Director and Chief Executive Officer of the Tamil Nadu Startup and Innovation Mission. Please, sir. I would now request our Managing Director to felicitate our guest of honor, Mr. David Wee, Founder and Chief Executive Officer of Training Vision Institute and Chairman Skills SD Venture with a memento. Please, sir. Dr. N. Maria Wilson has always been the guiding line for every individual under the banner of this esteemed institution. It is with the deepest pressure and greatest pride that now I call upon him to kindly deliver the presidential address. Please, sir. Marie Varga, respected Chief Guest, Mr. Sivaraj, Director and CEO of Mission Startup Tamil Nadu Undertaking, Mr. David Wee, Chairman, CEO of TVI Singapore, Principal, faculties, parents, and my dear graduating friends. Very good morning. So, first let me congratulate all the graduates of class 2021 for on your graduation, successful graduation from Anna University. Congratulations to all. Congratulations to all the trust awardees and the best outgoing students. And it's a very big occasion for all of you. On this occasion, I want you people to show some gratitude to the most important people in your life, your parents. Let's all put our hands together to thank the parents. Respect, honor your father and mother. Scripture la solludu, Bible la. தாய் தகப்பனை கனம் பண்ணாத பிள்ளை வாழ்ந்ததாக சரித்திரமே இல்லை. எல்லா காலத்துக்கும் இது பொருந்தும். எனக்கும் பொருந்தும், உங்களுக்கும் பொருந்தும். என் வாழ்க்கையில் நான் இந்த நொடி வரைக்கும் என்ன ஒரு மனிதனாக அடையாளம் கட்டப்பட்டிருக்கேன்னா அதுக்கு முதல் காரணம் தாய் தந்தை. உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக இன்னும் மேலும் மேலும் செல்வங்கள், ஆசீர்வாதங்கள், பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாம் கிடைக்க போகுதுன்னா the one too good soul லைஃப் டைம் உங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ண போது பேரண்ட்ஸை தவிர வேறு யாரும் கிடையாது. அதனால் பெஸ்ட் suggestion for you on this graduation address, Mr. Sivaraj sir will definitely give you a lot of piece of advice because he is an entrepreneur by himself
and is a mission director for the startup for whole Tamil Nadu. And David, we of course will be going to give you a lot of insights on the future skills needed. But what I want to say is the gratitude, compassion towards human beings. இது கோர் வேல்யூஸை நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். Probably Anna University would have given the degree, first class with the distinction, எல்லாம் கொடுப்பாங்க. Probably many more degrees will come in your life. Many more degrees, MBA, MS, you will reach great heights. But what is the use? The famous saying by Saint Francis Xavier சொல்றார், what does a man profit when he gains the whole world and loses his soul? What does a man profit when he gains the whole world and loses his soul? No use. So you have to take care of the core values, compassion, kindness towards human beings. I know you people have done a wonderful job for the last 4 years. Amazing job in engineering, in NCC, in NSS, YRC, Design Thinking Club, for your placement. Here you have lived in a comfort zone. Or 1 year before, after graduation, you might have taken life into the corporate. There is a different people out there. Cunning, discrimination, racial discrimination, body shaming. When you lived in this place for the last 4 years, you didn't have that. Everybody were together. You were treated together. When you are out there in the world, that's a different place. You have to understand, you have to make sure the core values which you learned here through this NCC, NSS, or through your family parenting, or parents parenting, faculty parenting, the institution parenting, it definitely would help you for a lifelong. Very important, equality. Today graduates are here, everybody equal, gender equality பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க உலகமே. Everybody are equal now. You are an engineer, he is an engineer, she is an engineer. And at the end of this event, you will be taking a pledge for ethics, professional ethics, pledge கொடுப்பாங்க. நான் சொல்கிற எத்திக்ஸ் எடுத்துங்க. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈக்குவல்னா ஈக்குவல் தானே? கேர்ள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், பாய்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்ல. ஸோ இன்றைக்கி 2 பேர் சேர்ந்து ஒரு pledge எடுங்க. No dowry. I will not take dowry, I will not give dowry. Social evil அது. அந்த ஒரு pledge எடுங்க. அதுதான் சொசைட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். That will help a transformation to the whole society. Probably my students will definitely take this. I have seen many students have done in the past, in the alumni. அதனால் I want you people to have the courage. Courage ரொம்ப முக்கியம். டிகிரி இருக்குது, நிறைய டிப்ரெஷன்ஸில் நிறைய பேர் இன்வால்வ் ஆகிடுவாங்க. த லாட் ஆஃப் டிப்ரெஷன்ஸ். +2ல் ஃபெயில்னா டிப்ரெஷன், வேலை கிடைக்கலனா டிப்ரெஷன், பிரேக்கப்னா டிப்ரெஷன், எல்லாம் நடக்கும். பீயிங் எ ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் பை மை செல்ஃப், எனக்கு வந்து அந்த பை நேச்சராகவே வந்து அந்த டீம் பில்டிங், ஒபீடியன்ஸ், அந்த ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப் எல்லாம் பை த குவாலிட்டிஸ் வி கெட் டு நோ த்ரூ ஸ்போர்ட்ஸ். எங்கேயாச்சும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயராச்சும் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான்னு? எங்கேயுமே கிடையாது. ஸோ அந்த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் டேக்கிங் இன் டு யுவர் லைஃப் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட். த கரேஜ் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட். வி மை கம் அக்ராஸ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். பிட்ரையல், ஹானஸ்டியே இருக்குது அந்த உலகத்தில். But you have to make sure that you believe in the Almighty. ரொம்ப முக்கியம். நான் வந்து ஒரு பைபிளில் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்சரில் ஒரு சின்ன ஒரு லைன் ஒன்று மட்டும் சொல்லிடுறேன். கோல்டன் ரூல் ஆஃப் பைபிள்னு ஒன்று இருக்குது. பைபிள் ஹேஸ் ஒன் கோல்டன் ரூல். The Bible golden rule says, what you expect others to do to you, you do to them. நீ மற்றவருக்கு என்ன செய்ய விரும்புகிறாயோ அதை முதல் நீ செய். மற்றவங்கள்ட்ட என்ன விரும்புகிறாயோ அதை முதல் நீ செய். மற்றவங்கள்ட்ட நீ அன்பு எதிர்பார்க்குறாயா, அன்பு முதல் காட்டு.
நீ காட்டு. மற்றவங்கள்ட்ட சமாதானம் எதிர்பார்க்குற, நீ சமாதானம் காட்டு. மற்றவங்கள்ட்ட கைண்ட்னஸ் எதிர்பார்க்குற, கைண்ட்னஸ், யூ ஷோ கைண்ட்னஸ். எல்லாம் எதிர்பார்ப்பேன், ஆனால் நான் காட்ட மாட்டேன்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் மேன் யூ பீப்புள் ஆர்? So faculties have done their part. Parents have done their part. The institution have done their part. It is your responsibility now to take care of your family, the society. உங்களை நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அதனால் கோர் வேல்யூஸை ஸ்ட்ரென்த்தனாக வச்சுங்க. பேஷனாக நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் லைஃப்பில். லேர்னிங் இஸ் a continuous process. இது தொடர்கதை. இது இன்றைக்கி நடக்கிறது இல்லை. பிஇ முடிச்சுட்டா நம்ம எல்லாமே நாலேஜ் we grow in lifetime கிடையாது. Today technologies is growing. IoT, machine learning, artificial intelligence, business analytics எல்லாம் பறந்துக்கிட்டு இருக்கு. The founder and chancellor of this institution, Colonel Dr. JPR, அவங்க வந்து பண்ண படிப்பு பாருங்கள். 63 வயசில் PhD பண்ணுறாரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில். நீங்கள் யூஜி பண்ண இடத்துல அவர் PhD பண்ணுறாரு. He travel along with his grandson ட்ராவல் பண்ணுறாரு. அவர் அங்கே போய் அதே கிராண்ட்சனும் கிராண்ட் ஃபாதரும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஒரே கிளாஸில் உட்காடுறாங்க. அவர் எம்இ படிக்கிறார், ஒரு PhD படிக்கிறார், அவ்வளோதான். Till his last days he was continuously learning. So we have such a person there as a founder who had shown ways of how to lead life in learning by his qualities, by his passion. Adala we have people around you to support. Of course you have your own father and mother who would have definitely given this quality to you. I believe so. அதனால் தயவு செய்து நான் கூட இப்போ பிஎல் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறேன். நான் கூட அடுத்த வாரத்தில் கிளாஸ் போகணும். 4 hours 5 hours உட்காரணுன்ட்டாங்க அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டியில். போகிறேன். ஏன்னா எனக்கும் ஒரு கடமைகள் இருக்குது. எனக்கும் நாலேஜ் வேணும். எனக்கு இந்த இன்ஸ்டியூஷனை காப்பாற்றணும். என்னை சுற்றி இருக்கவங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். டுடே தேங்க்ஸ் டு மை ஃப்ரெண்ட் துரைபாண்டி, அவர் வந்து ஒரு நாலேஜ் கொடுத்தாரு எனக்கு. சார் யூ காட் டு ஜாயின் பிஎல் அப்படின்னாரு. அட்மிஷன் போட்டேன். அதான் என் ஃபேக்கல்ட்டி சொன்னேன், நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து ரெகுலர் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட், ரெகுலராக உள்ளே போகிறேன். ஐ ஃபார்ம் பீப்புள் தேர். ஐ கெட் டு நோ ஹவு டு லீட் லைஃப். ஸோ லேர்னிங் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட். அதனால் வந்து நான் இன்றைக்கி படித்தேன்லாம் கிடையாது. யூ கீப் லேர்னிங், கீப் ட்ராவலிங், கெட் டு நோ லைஃப். ஐ நோ மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் டெஃபினெட்லி வில் ஹாவ் தேர் லைஃப் வித் ஃபுல் ஆஃப் ஹாப்பினஸ், ஃபுல் ஆஃப் பீஸ், ஃபுல் ஆஃப் ஜாய். நீங்கள் போகிற இடங்கள் சந்தோஷம் கொடுக்கணும். நீங்கள் போகிற இடங்கள் சமாதானம் கொடுக்கணும். அதுதான் முக்கியம். நான் போகிற இடத்துல வந்து எதிர்ப்பை கொடுக்கக்கூடாது, அருவருப்பை கொடுக்கக்கூடாது. அது வாழ்கிறதே வேஸ்ட், அட்டர் வேஸ்ட், டெட் பாடி அது. ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு ஹாவ் இன் மைண்ட் மோர் தென் எஜுகேஷன், human value education is very important. Always I used to say, when wealth is lost, nothing is lost. திருப்பி சொல்கிறேன், when wealth is not, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. My dear friends, have your character intact. God bless you. Peace to you all. நன்றி, வணக்கம். Thank you. Thank you, sir, for the inspiring speech and impressing the importance of our parental figures and compassion. Now, the graduation address will be given by our Honorable Chief Guest of the 6th Graduation Day, Mr. Sivaraja Ramanathan. Mr. Sivaraja Ramanathan is the Mission Director and Chief Executive Officer of the Tamil Nadu Startup and Innovation Mission, which aims to make Tamil Nadu an innovation-driven economy. The mission, under the guidance of Mr. Sivaraja, will work towards becoming the driving force for startups in the state and to build a strong, viable and vibrant startup ecosystem that can put Tamil Nadu on the global map. He is the Governing Council member at Entrepreneurship Development and Innovation Institute and MSCME Trade and Investment Promotion Bureau under the Ministry of MSME GoTN. He has been appointed as the Board of Director at iTNT Hub, a deep tech startup incubation ecosystem promoted by the Ministry of Information Technology and GoTN in association with Anna University. He has been entrusted with this responsibility and role as a recognition of his prior efforts with Native Lead, a non-governmental organization he founded
to promote startup culture and economic development in Tier 2 and Tier 3 towns in Tamil Nadu. He founded the foundation and its investing arm, Native Angels Network, which are a first of their kind initiative in India to solve the growth problems of non-metro regions through entrepreneurial success. The native lead model is now frequently looked up in many cities and towns all over the country for replication. Having witnessed the success and viability of native leads focused efforts, the Tamil Nadu government had appointed him as the mission director and CEO for TANSIM. This opportunity will let him achieve his goals of making Tamil Nadu a global startup destination. He started his own entrepreneurial journey in the year 1991 at the age of 21 along with his friends in the IT industry distributing computers. He also started the first open source software training organization in South Tamil Nadu alongside this venture. We are glad to have you here with us, sir. Now, I invite the chief guest of the 6th graduation day, Mr. Sivaraja Ramanathan, Mission Director and CEO of the Tamil Nadu Startup and Innovation Mission, to deliver the graduation address. Respected Chairman of this prestigious institution and the special guest from Singapore, the principal and other faculty members, the graduates of the day and the parents, அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இந்த முதல்ல வந்து இந்த ஜேபிஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன், இந்த ஜேபிஆர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை இங்கே தந்ததுக்கு, உங்களோட ஒரு சில நிமிடங்கள் செலவு செய்ய கிடைத்த இந்த வாய்ப்புக்கு அவர்களுக்கும் இயற்கைக்கும் நன்றி. கிராஜுவேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே மட்டுமில்லை, எல்லா நாடுகளிலேயுமே நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு நாள். இன்னும் சொல்லப்போனால் நான் கூட ரொம்ப நாள் நம்பிகிட்டு இருந்தேன், நம்ம ஊரில் பல வருடங்களாக, அதாவது நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு 50 வருடங்களுக்கு முன்னாடி நாம் எல்லாமே கல்வி மறுக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்திலிருந்து வர்றவங்க. குறிப்பாக வந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, இன்றைக்கி ஏன் வந்து நம்ம நிறைய புது புது விஷயங்கள் பண்ணுறதில்ல, அமெரிக்கா மாதிரி, ஜப்பான் மாதிரி, ஏன் சைனா மாதிரி கூட வந்து நம்ம பெருசாக டெவலப் ஆகலை அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க கொண்டாந்த கல்வி திட்டம், மெக்காலே கல்வி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் என்னுடைய பார்வையில் அது கிடையாது. மெக்காலே வந்து ஒரு, நம்ம இன்றைக்கி சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் பற்றி பேசுகிறோம், அன்றைக்கே வந்து சோஷியல் ஜஸ்டிஸ், சமூக நீதி பேசின ஒரு ஆங்கிலேயர். என்னுடைய பார்வையில், என்னுடைய ஆராய்ச்சியில், என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் அறிஞ்சு கொண்டது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெக்காலே மாதிரியான ஒரு பர்சன் அந்த மாதிரி ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வரல அப்படின்னா, ஆங்கிலேயர்கள் நிறைய இந்த மாதிரியான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை வந்து டெமோக்ரட்டைஸ், ஜனநாயகப்படுத்தலை அப்படின்னா இன்றைக்கி நாமெல்லாம் இங்கேருந்து பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய உறுதியான நம்பிக்கை. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன், இந்த கிராஜுவேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஊரில் புதுசாக நமக்கெல்லாம் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிது. ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு மட்டும்தான் இந்த ப்ரிவிலேஜ் எல்லாம் இருந்தது. இப்போ வந்து நம்ம எல்லாமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புக்கு வந்து நாம் வந்திருக்கோம். அதுவும் குறிப்பாக தமிழ்நாடு வந்து அதில் ஒரு முன்னோடி மாநிலம். எங்களுடைய மாண்புமிகு முதல்வர் அடிக்கடி சொல்வது போல் இந்த திராவிட மாடல்னு சொல்கிறோம். இதில் பல பேருக்கு கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் அது வந்து ஒரு அரசியல் கோட்பாடு அல்ல, ஒரு சமத்துவத்துக்கான ஒரு கோட்பாடு. அந்த கான்டெக்ஸ்டில் நம்ம பார்க்கும்போது நான் இங்கே தான் வந்து அந்த கிராஜுவேஷனுக்கு வந்து நாம் புதுசாக கிடைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு பார்த்தோம். ஆனால் அமெரிக்கா போன்ற முன்னேறிய நாடுகளில் கூட நம்மளை விட இந்த கிராஜுவேஷன் டேயை ரொம்ப பெருமையாக, ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு டேயாக அவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் வர சொல்லி ஒரு திருமணத்துக்கு ஈக்குவலாக வந்து அதை வந்து கொண்டாடுறாங்க. சரி, இது வந்து ஒரு ஒரு மெமரபிள் டே. என்னுடைய ஒரு பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி, ஒரு 30 வருடங்களுக்கு முன்னாடி அந்த கிராஜுவேஷன் டே இன்னும் அப்படியே பசுமையாக எனக்கு மனசில் இருக்குது.
யார் அந்த டிகிரியை ஆஃபர் பண்ணாங்க, அந்த மேடையோட அமைப்பு, இந்த மாதிரியான ஒரு கிராஜுவேஷன் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்ட அந்த ஒரு தருணங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து என்னுடைய வகுப்பு தோழர்கள்லாம் அதை செலிப்ரேட் பண்ண தருணங்கள், அது எல்லாமே வந்து 30 வருடங்களுக்கு கடந்தும் இன்னும் பசுமையாக இருக்குது. அப்படின்னா ஒரு சில நிகழ்வுகள் தான் அப்படி நம்ம மனசில் பசுமையாக இருக்கும். ஸோ இது முக்கியமான ஒரு நாள். சரி, இந்த முக்கியத்துவங்கிறது ஒரு வெறும் உணர்வு சம்பந்தப்பட்டது தானா, அதை தாண்டி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதுலேருந்து என்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் குறுகிய நிறைய நேரம் எடுத்துக்க விரும்பலை. எல்லோரும் உங்களுடைய இன்றைய அந்த பட்டம் அளிப்பு பட்டம் ஏற்பு நிகழ்வுக்கு ஆவலோடு இருப்பீங்க. ஸோ நிறைய நேரம் எடுத்துக்க விரும்பலை. ஒரு சில கருத்துக்கள் மட்டும், அட்வைஸ்ன்னு எடுத்துக்க வேண்டாம். அட்வைஸ் சொல்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்காத ஒரு விஷயம். ஒரு சில அனுபவங்கள் எதிர்காலத்தில், ஏன்னா நீங்கள்லாம் இப்போ தான் வாழ்க்கை பயணத்தில் முக்கியமான அடி எடுத்து வைக்கிறீங்க. ரெஸ்பெக்டட் சேர்மன் சொன்ன மாதிரி பல விஷயங்கள் சொன்னாங்க, ரொம்ப அருமையான விஷயங்கள். அது மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு அறிவுரை சொல்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் அதுதான் வாழ்க்கை. அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் வந்து கிராட்டிடியூட். ஈவன் நான் ஹெட் பண்ணுற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இனோவேஷன் மிஷன், புதிய தொழில் முனைவோர்களை, தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இது. நான் இந்த அரசாங்கம் இப்போ ஒரு வருடமாக இந்த பொறுப்பில் இருந்தால் கூட இதற்கு முன்னால் பல வருடங்களாக இது சார்ந்த பல செயல் திட்டங்களை தனிப்பட்ட முறையில் செய்திருக்கிறேன். நானே சொந்தமாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் நிறுவனமும் நடத்தி வருகிறேன் இப்போது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பின்புலத்திலேருந்து வரும்போது அந்த ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்க்கு கூட நாங்கள் சொல்கிறது வந்து கிராட்டிடியூட். பல விஷயங்களில் வந்து நம்மளுடைய கேரக்டரை டிஃபைன் பண்ணுறது அந்த நன்றி உணர்வு. அது இன்றைய காலகட்டத்தில் ரொம்ப குறைஞ்சி போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்கூடாக பார்க்குறோம். சார் சொன்னாங்க, முதல்ல உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு நன்றி உடையவர்களாக இருக்கணும். அந்த கிராட்டிடியூட் அப்படிங்கிறது முக்கியமாக தேவை. அதை தாண்டி வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்கக்கூடியவங்க, இருக்க போகிறவங்க, இவங்க அத்தனை பேருக்கும் நம்ம என்னென்றைக்கும் ஒரு நன்றி உணர்வு இருக்கும்போது அது வெறும் ஒரு ஃபிலாசபி இல்லை. அது பைபிள்லேயோ குரான்லேயோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு மத நூல்கள்லேயோ சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிவுரை மட்டுமல்ல. என்னை பொறுத்தவரையில் என் அனுபவத்தில் இருந்து சொல்கிறேன், அந்த நன்றி உணர்வுங்கிறது உங்களுடைய முழு கேரக்டர், அந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டில் அது நீங்கள் உணர்ந்தால் தான் தெரியும். அது வெறும் ஒரு சொல்லாக எடுத்துக்காமல், அறிவுரையாக எடுத்துக்காமல், அதை நடைமுறையில் படுத்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அமல்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிய வரும். சரி, இப்போது நாம் வந்து இப்போ நீங்கள் அடுத்த ஒரு காலகட்டத்தில் காலடி எடுத்து வைக்கிறீங்க. இந்த உலகம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப ஆழமாக போயிட்டு ஒரு பர்சனாலிட்டி ஆங்கிளில் சில விஷயங்கள் நான் சொல்ல போகிறதில்ல. இன்றைக்கி ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக, ஒரு இன்வெஸ்டராக, ஐ ஆல்சோ ரன் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன். அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆஃப்லேட் ஒரு கவர்மெண்ட்டில் ஒரு ரோல், ஒரு ஸ்பெஷல் ரோல் எடுத்திருக்கேன். அது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ரோல், ஒரு 3 to 5 years ரோல். ஸோ இந்த ரோலில் நம்ம ஒரு ஈகோ சிஸ்டத்தை உருவாக்குறோம், ஒரு சூழலை உருவாக்கணும், புதிய தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்குறது. அதை பற்றியும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு வந்து ஒரு வெறும் தொழில் முனைவு ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு மோட்டிவேஷனல் டாக் கிடையாது. அடுத்த காலகட்டத்துக்கு அடியெடுத்து வைக்கிறவங்க, இது குறிப்பாக நான் இங்கே இருக்க இந்த கிராஜுவேட்ஸுக்கு சொல்கிறத தாண்டி ஒரு படி அதிகமாக இங்கே இருக்க பெற்றோர்களோட பேசணும்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு 5-6 நிமிடங்கள் நான் சொல்கிறதுல நிறைய பெற்றோர்கள் தான் அதை கேட்கணும்னு என்னுடைய ஆசை. ஒன்று வந்து நம்ம பையனோ பொண்ணோ என்ன விரும்புகிறாங்களோ அந்த விரும்புகிற துறையில் அவங்கள படிக்க வைக்கிறது இல்லை நாம் முதல்ல. சரி, இப்போ ஏதோ அவங்களுக்கு விருப்பமோ இல்லையோ படிச்சுட்டாங்க, அடுத்து அவங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு துறைகளில் போகிறதுக்கு முதல்ல அலோவ் பண்ணணும். நான் இந்த அரசு பொறுப்புக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 7 பொறியியல் கல்லூரிகளில், அது தாண்டி வந்து இன்னொரு 4 ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கல்லூரிகளில் அவங்களுடைய ஆட்சிக்குழு, அந்த அட்வைசரி போர்டோ அல்லது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட்லேயோ நான் இருந்திருக்கிறேன் ஒரு ஹானரரி மெம்பராக. என்னுடைய பொண்ணு வந்து ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி +2 முடிக்கும்போது நல்ல கட் ஆஃப் இருந்தது, கிட்டத்தட்ட 96 பாயிண்ட் சம்திங் கட் ஆஃப் இருந்தது.
ஸோ ஒரு மெரிட்டாகவே வந்து மெரிட்டோரியஸாகவே வந்து ஒரு நல்ல டயர் 1 இன்ஜினியரிங் காலேஜில் அவளுக்கு இடம் கிடச்சிருக்கும், அல்லது என்னுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸில் கூட வாங்கி கொடுத்துருக்கலாம். அவள் என்ன சொன்னா அப்படின்னா, பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னா. ஸோ நான் ஒன்றுமே சொல்லலை, நீ படி அப்படின்னு சொன்னேன். ஷீ காட் அ குட் இன்ஸ்டிடியூஷன், பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிச்சுட்டு இன்றைக்கி வந்து ஒரு பெரிய ஆட் ஏஜென்சியில் ஒரு க்ரியேட்டிவ் கண்டென்ட் ரைட்டராக இருக்கா. அந்த வேலையை ரொம்ப பிடிச்சி பண்ணுறா. இப்போது வந்து அந்த மகிழ்ச்சி, அதில் நிறைய டெலிவர் பண்ணக்கூடிய அந்த திறன், ரொம்ப குறுகிய காலத்திலேயே ஒரு பெரிய வளர்ச்சி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நான் பார்க்குறேன். அன்னைக்கு நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவளை ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் போட்டிருந்தேன்னா, நான் இன்ஜினியரிங்கை தப்புன்னு சொல்லலை, இன்ஜினியரிங் பிடிச்சவங்களுக்கு அது ஒரு நல்ல விஷயம். இப்போ நம்ம முடிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நம்ம வந்து பண்ணணும். அந்த சார் சொன்ன மாதிரி வந்து பணத்தை இழந்தால் நீங்கள் எதுவும் இழக்க போகிறது கிடையாது. ஹெல்த்து, கேரக்டர், அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த கேரக்டர் பில்டிங்கில் நாம் என்னவாக விரும்புகிறோமோ அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்னுடைய பொண்ணுக்கு நான் கொடுத்த அந்த லிபர்ட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியமான இருக்குது. அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்கள் பசங்க வந்து இந்த துறையில் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணணும், அந்த சுதந்திரத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோள். என்னுடைய பையனுக்கும் நான் அதே சுதந்திரத்தை கொடுத்தேன். நான் செய்யாத ஒன்றை சொல்கிறது தவறு. எனக்கு அவன் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி பண்ணுறான், அதை சந்தோஷமாக பண்ணுறான். 24 ஹவர்ஸில் 20 ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறான். ஸோ இது வந்து நாங்கள் சொல்லி ப்ரெஷர் பண்ணி வர்றது கிடையாது, நான் எந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸும் பண்ணுறது கிடையாது. அவங்க போக்கில் விட்டுட்டு ஒரு சில சின்ன சின்ன கொஞ்சம் விலகி போகும்போது கொஞ்சம் சேனல் பண்ணால் போதும், அவங்கள பார்த்துப்பாங்க. ஸோ நாம் அந்த சேஃப்டி செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற பேரில் வாழ்க்கையில் எதுவுமே கிடையாதுங்க. அப்படி சேஃப்டி செக்யூரிட்டின்னு எதுவுமே கிடையாது. எந்த நேரத்தில் வேணாலும் எது வேணாலும் நடக்கலாம். கடந்த ஒரு 3 வருடங்களுக்கு முன்னால் நம்ம இன்றைக்கி வரைக்கும் இந்த கோவிடை வந்து பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த கோவிடில் பல பாதிப்புகளை பார்த்துருக்கோம். மிகப்பெரிய மனிதர்கள் எல்லாமே யாருமே இல்லாமல் மார்ச்சுவரியிலேருந்து அப்படியே செமெட்ரிக்கு போகிற அந்த விஷயங்களையும் நம்ம பார்த்தோம். நம்ம சர்க்கிளில் யாராவது ஒருத்தவங்க அப்படி இருந்திருப்பாங்க, அப்படி இல்லாதவங்க இருந்திருக்கவே முடியாது, தெரிஞ்சவங்களோ உறவினர்களோ. இதை விட வாழ்க்கையோடைய அந்த வாலட்டைலிட்டின்னு சொல்லுவோம், அந்த நிலையாமைங்கிறது நம்ம பார்க்குறதுக்கு கண்கூடாக பார்த்தோம். அதனால் வாழ்க்கையில் சேஃப்டி செக்யூரிட்டி எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ இருக்கிற வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி ஒரு நல்ல பிடிச்ச விஷயத்தை, ஜப்பனீஸில் இக்கிகாய்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. இந்த கிராஜுவேட்ஸ் எல்லாமே அந்த புக்கை படிக்கணும். இன்றைக்கி நிறைய அது தமிழாக்கத்தில் கூட வந்திருக்கு. ஒரு சின்ன புக்கு தான் இக்கிகாய். அப்படின்னா பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப், உங்களுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு அறிஞ்சிக்கிறதுக்கு சின்ன ஒரு டூல். அந்த டூலை வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள். அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு, அந்த பிடிச்சிருக்க விஷயத்தை நீங்கள் செய்கிறதுக்கு உண்டான திறன் உங்களுக்கு இருக்கா, அதை செய்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பணம் கிடைக்குமா, இதை செய்யும்போது உலகத்துக்கு அது பயன் கிடைக்குமா, இது எல்லாம் நீங்களே உங்களை அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயத்தை பண்ணிவிட்டு ஒரு சரியான ஒரு ஜாபில் போய் உட்காந்திங்கனாலோ அல்லது உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு சுய தொழிலை செஞ்சிங்கனாலோ உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். எண்ட் ஆஃப் த லைஃப் நாம் படிக்கிறது எதுக்கு, சம்பாதிக்கிறது எதுக்கு, எல்லாமே வந்து பீஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ், இந்த 2 தான், அமைதியும் சமாதானமும். நாம் நமக்குள்ள, நம்ம குடும்பத்துக்குள்ள, நம்ம குடும்பத்தை தாண்டி வந்து அந்த வைப்ரேஷன்ஸை நம்ம கொடுக்கணும். இதுதான் பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப். அதை தாண்டி வந்து பணத்து பின்னாடியோ ஒரு பெயரின் பின்னாடியோ பொசிஷன் பின்னாடியோ ஓடும்போது இந்த அடிப்படைகளை நம்ம இழந்துடுறோம். அந்த பேலன்ஸ் வேணும். அந்த பணம்ங்கிறது உங்களுக்கு தானாக வரும். உங்களுடைய ரைட் பேஷனை நீங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு இக்கிகாய்ங்கிறது ஒரு டூல். நான் வெறும் அட்வைஸ் மாதிரி சொல்லாமல் ஒரு வழிமுறையை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த இக்கிகாயை மனசில் வச்சுக்கோங்க. IKIGAI இக்கிகாய். அந்த அதுக்கு வந்து எப்படி நீங்கள் உங்களை வந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிக்கலான்னு அதில் ஒரு டூலே இருக்குது. இது ஒரு பாயிண்ட்டுங்க. ஒரு 2-3 பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன். 2வது வந்து எல்லாமே நிறைய அழகான அற்புதமான ஆழமான சில புத்தகங்கள் இருக்குது. அதில் ஒன்று இந்த இக்கிகாய். 2வது வந்து கொஞ்சம் பெரிய புத்தகம், அதையும் நீங்கள் படிக்கணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன், வேண்டி கேட்டுக்கிறேன், கொஞ்சம் உரிமையோடையோ சொல்கிறேன். யுவால் நோவா ஹராரின்னு ஒரு ஆத்தர் இருக்கார். யுவால் நோவா ஹராரி. அவர் வந்து ஜெருசலேம் யூனிவர்சிட்டியோடைய ஒரு ப்ரொஃபஸர். இந்த ப்ரொஃபஸர் வந்து இது வரைக்கும் 3 புக் எழுதியிருக்கார். அவர் வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸர் பேசிக்கலி.
ஆனால் அவருடைய எழுத்துக்கள் வந்து தொழில்நுட்பம், டெக்னாலஜி, ஆர்கியாலஜி, ஹிஸ்ட்ரி, சோஷியாலஜி, ஆந்த்ரோபாலஜி இந்த மாதிரி வந்து பல விஷயங்களை டச் பண்ணி அதில் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு 3 புக் எழுதியிருக்கிறார். அந்த புக்ஸை படிச்சிங்கன்னா அவர் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸர்னு நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க. அவர் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அற்புதமான பர்சனாலிட்டி. இவரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற 3 பேருங்க. இவர் சொல்கிற விஷயங்களை நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க. குறிப்பாக யங்ஸ்டர்ஸ் உங்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கணும்னா இவரை படிங்கன்னு 3 பேர் சொல்கிறாங்க. அந்த 3 பேர் யாருன்னா, ஒருத்தர் வந்து லாரி பேஜ். லாரி பேஜ் யார்? கூகுளுடைய ஒன் ஆஃப் தி ஃபவுண்டர்ஸ். இன்னொருத்தர் வந்து மார்க் ஜக்கர்பர்க். இவர் யார்? ஃபேஸ்புக்கோட ஃபவுண்டர். இன்னொருத்தர் வந்து எலான் மஸ்க். எலான் மஸ்க் வந்து இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸ்பேஸ் எக்ஸ், பேடிஎம் இந்த மாதிரி, ஸ்பேஸ் எக்ஸ், ஈபே இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய டெஸ்லா இந்த மாதிரி வந்து இன்றைக்கி ஒரு மோஸ்ட் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸுக்கு அப்புறம் வந்து அதிகமாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு ஆண்டர்பிரனர். இந்த 3 பேருமே லாரி பேஜ், மார்க் ஜக்கர்பர்க், எலான் மஸ்க் இந்த 3 பேருமே இந்த யுவால் நோவா ஹராரியை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. அவர் ஒரு 3 புக் எழுதியிருக்கார். ஒன்று வந்து சேப்பியன்ஸ்னு ஒரு புக். சேப்பியன்ஸுங்கிறது மனித குல வரலாற்றை பேசும் ஒரு புக்கு. ரெண்டாவது வந்து ஹோமோ டூஎக்ஸ்னு ஒரு புக். அடுத்த 500 வருடங்களில் மனிதர் குலம் எப்படி இருக்க போகுது, வாழ்க்கைகள் எப்படி மாறப்போகுது அப்படிங்கிறத பேசுகிற ஒரு புக்கு. இன்னொன்று வந்து 21 லெசன்ஸ் ஃபார் 21st செஞ்சுரி அப்படிங்கிறது. 21ஆம் நூற்றாண்டுக்கான 21 பாடங்கள் அப்படின்னு ஒரு புக்கு. இது 3ஐயும் நம்ம வந்து உள்வாங்கி படித்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள எப்படி வந்து உங்களுடைய எதிர்காலத்தை திட்டமிடணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பரந்த ஒரு அறிவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதனால் இந்த 3 புத்தகத்தையும் படிக்க சொல்கிறேன். இதில் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் எடுத்து கொஞ்சம் அதை பற்றி சொல்லிவிட்டு நான் முடிச்சுக்கலான்னு பார்க்குறேன். அதில் அந்த எல்லாத்துலேயுமே ஒரு க்ரக்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரு என்ன அப்படின்னா, மனித குலம் தோன்றிய நாளிலிருந்து ஃப்ரம் த டே ஆஃப் த ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் த ஜேர்னி ஆஃப் மேன்கைண்ட் 3 மிகப்பெரிய புரட்சிகள் நடந்திருக்கிறது. ஒன்று வந்து காக்னிட்டிவ் ரெவல்யூஷன், குரங்கிலிருந்து மனிதன் வரான்னு சொல்லி டார்வின் சொல்கிறார். அப்போது அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெவல்யூஷன் என்ன, அவன் சிந்திக்க ஆரம்பித்தது, யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான். அந்த சிந்தனை தான் விலங்குகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் பகுத்தறிவுன்னு சொல்கிறோம், 6th சென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுதான் முதல் ரெவல்யூஷன். அப்புறம்தான் மொழி உருவாகுது. மொழி உருவானதுக்கப்புறம் தான் உரையாடல்கள் உருவாகுது. அதுக்கப்புறம் தான் பிரச்சனைகளும் உருவாகுது. இது ஒரு தனி கதை. ரெண்டாவது ரெவல்யூஷன் வந்து ஒரு 12,000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த விவசாய புரட்சி. ஒரு வேட்டை சமூகமாக இருந்த மனிதன், ஹண்டர் கேதரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, வேட்டை சமூகமாக இருந்த மனிதன் ஆற்றங்கரையோரமாக விவசாயத்தை பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். அது 2வது புரட்சி. இது எல்லாத்துக்குள்ளேயுமே நிறைய கதைகள் இருக்குது, நேரம் கருதி நான் அதெல்லாம் சொல்லலை. 3வது புரட்சி ஒரு சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி, ஒரு 200-300 வருடங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த தொழில் புரட்சி, இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். ஸோ காக்னிட்டிவ் ரெவல்யூஷன் 1, அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன் 2, இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் 3. இது எல்லாமே இந்த ஃபஸ்ட்டு காக்னிட்டிவ் ரெவல்யூஷனுடைய தொடர்ச்சிகள் தான். இப்போது உங்களுடைய இந்த இன்றைக்கி வெளியே போகிற இந்த வேலை வாய்ப்பு அல்லது சமூக வாழ்க்கை அல்லது சொந்த தொழில் முனைவு அப்படின்னு அடுத்து பணத்தை தேடி வாழ்க்கையை தேடி போகிற உங்களுக்கு என்ன செய்தி இதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனோட ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் நாம் இருப்போம். இண்டஸ்ட்ரி 1.0, 2.0, 3.0, 4.0ல் இப்போ இருக்கிறோம். இந்த 4.0 வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போடக்கூடிய ஒரு விஷயம். இதை நான் சொன்ன யுவால் நோவா ஹராரி என்ன சொல்கிறாருன்னா, வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் இப்போ நடந்துகிட்ருக்க காலகட்டத்தில் வாட் எவர் யூ லேர்ன் வில் பிகம் irrelevant in 3 years. நீங்கள் இதுவரை என்ன படித்தீர்களோ இது 3 வருடங்களில் அர்த்தமில்லாமல் போய்விடும் அப்படிங்கிறார். நம்ம 12 வருஷம் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் இப்போ 4 வருஷம் இன்ஜினியரிங் முடிக்கிறோம். இது எல்லாமே வந்து 3 வருஷத்தில் பெருசாக ரிலவன்ஸ் இருக்காது, ஒரு அடிப்படையை மட்டும் கொடுக்குமே தவிர உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு பெருசாக உதவாதுங்கிறார். ஏன்னா அந்தளவுக்கு மாற்றங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. சார் சொன்னாங்க, சேர்மன் சார் பேசும்போது நிறைய மாற்றங்கள் நடக்குது தொழில்நுட்பத்தில் அப்படி. இது ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு வேணும். அப்போது இந்த ரெவல்யூஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ரெவல்யூஷனில் நான் முக்கியமாக சொல்ல வர்ற செய்தி என்னன்னா,
ஒரு 25 வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த தொழில்நுட்ப மாற்றங்களின் அடிப்படையில் ஐடி தொழில்நுட்பம் மிகப்பெரிய அளவில் வந்தது. இன்றைக்கி நீங்கள் சென்னையில் தரமணியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைடல் பார்க் இருக்குது. இது வந்து பல மிடில் கிளாஸ், லோவர் மிடில் கிளாஸ் இவங்களிலிருந்து பல பேரை வந்து முன்னுக்கு கொண்டாந்துச்சு. இன்றைக்கி அமெரிக்கா போனீங்கன்னா நம்ம ஊரில் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய எந்த ஜாதி வேறுபாடும் இல்லாமல் உயர் ஜாதியிலிருந்து தாழ்ந்த ஜாதின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மாதிரி வந்து நம்ம சமூகத்தில் கட்டமைக்கக்கூடிய அத்தனை பேருமே இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் அடுத்த தலைமுறை குழந்தைகளை பெற்றெடுத்து அங்கேயே செட்டில் ஆகிற அளவுக்கு வந்து இந்த ஐடி ரெவல்யூஷன் கொண்டாந்தது. அது ஒரு காலகட்டம். இப்போ 25-30 வருடங்கள் கடந்து விட்டன. அப்போ இந்த புரட்சி வந்து புரட்சினா தொழில்நுட்பத்தில், தொழில் துறையில், ஏன்னா நீங்களாம் இண்டஸ்ட்ரியை நம்பி இருக்கிறீங்க, அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த அடுத்த கட்டம் என்ன அப்படின்னா, 25 வருடங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது. பெரிய பின்புலம் வேணும், பெரிய பணம் வேணும், ஒரு பெரிய சப்போர்ட் சிஸ்டம் வேணும். நாங்கள்லாம் ஒரு இதுக்கு வரும்போது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அதை ஆரம்பித்தோம். பட் இப்போது அப்படி இல்லை. ஒரு நல்ல ஐடியா இருந்தால் போதும். இன்றைக்கி அவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்குது. இப்போ நான் தலைமை வகிக்கிற இந்த தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இனோவேஷன் மிஷன்லேயே வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட வரலாம். உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியாவும் ஆர்வமும் மட்டும் இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன உதவி தேவையோ, பணம் வேணுமா, நல்ல வழிகாட்டுதல் வேணுமா. இப்போ இந்த இன்ஸ்டியூஷனில் கூட ஒரு பெரிய இன்குபேஷன் சென்டர் கிரியேட் பண்ண போகிறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். ரொம்ப மகிழ்ச்சி, வாழ்த்துக்கள். ஸோ இது மாதிரி வந்து இன்றைக்கி பல இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லையும் இந்த இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ்னு பண்ணுறாங்க. ஸோ அடுத்த காலகட்டம் வந்து இந்த ஐடி வேலையை தாண்டி நாமளே கம்பெனிகளை உருவாக்குற, தொழில்நுட்ப கம்பெனிகளை உருவாக்குற ஒரு காலகட்டத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், இன்றைக்கி ஒரு ஃபுட்டு வேணும் அப்படின்னா ஜொமேட்டோ, ஸ்விக்கி இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனி இருக்குது. இது என்னன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். இது எல்லாமே ஒரு பழைய தொழில்கள் தான். ஆனால் ஒரு புதிய பிரச்சனையை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு தீர்வு காண்றாங்க. ஒரு 5-6 வருடங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடணும்னா நீங்கள் அங்கே போகணும் அல்லது யாரையாவது அனுப்பி பார்சல் வாங்கிட்டு வரணும். இன்றைக்கி ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன், மொபைல் பேங்கிங், லாஜிஸ்டிக்ஸ், இது மூணையும் இணைக்கும் போது ஒரு புதிய தொழில் வாய்ப்பு உருவாகிறது. ஸோ தொழில்நுட்பத்தையும் ஒரு ஐடியாவையும் நீங்கள் கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு புதிய தொழில் வாய்ப்பு உருவாகுது. இதுதான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்கிறோம். எல்லாரும் பண்ணுறது நீங்களும் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கிடையாது. ஒரு ஸ்வீட் ஷாப் வச்சுருக்காரு, 100 பேர் வச்சுருக்கான், நானும் போய் இன்னொரு ஸ்வீட் ஷாப் அடுத்த தெருவில் வைக்கிறேன், அடுத்த ஊரில் வைக்கிறேன்னா அது வந்து ஸ்டார்ட் அப் கிடையாது. ஸ்டார்ட் அப்புங்கிறது ஒரு புதுமையாக சிந்திக்கணும், தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தணும், அதற்குண்டான வசதி வாய்ப்புகள், உதவிகள் இன்றைக்கி ஏராளமாக இருக்குது. அதனால் இன்றைக்கி வந்து நான் ரொம்ப எலாபரேட்டாக போகலை. நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு படைப்பாற்றல் மிக்கவர்கள், நான் ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, இன்றைக்கி அதுதான் காலம். அதை தவற விட்டோம்னா தமிழ்நாடு பின்தங்கிடும். நாம் எப்படி ஐடி புரட்சியை நம்ம பிடிச்சிட்டோமோ, ஐடியில் வந்து நிறைய பேர் உள்ளே போனாங்களோ, அது ஒரு காலகட்டம். இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் அப் காலகட்டம். புதிய தொழில்களை, புதிய சிந்தனைகளை, புதிய ஐடியாக்களை உருவாக்குற காலகட்டம். அதற்குண்டான புறச்சூழல் நல்லா இருக்குது. இன்றைக்கி பணம்ங்கிறது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை. யாருக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்கோ, ஆர்வம் இருக்கோ, நீங்கள் என்ன நேரடியாக கூட தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்கள் இன்ஸ்டியூஷனில் பிரின்ஸிபல்கிட்டையோ யாராவது ப்ரொஃபஸர்ஸ்டையோ என் நம்பர் கேளுங்க, இமெயில் ஐடி கேளுங்க, அல்லது startuptn.in startuptn.inங்கிற வெப்சைட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் கவர்மெண்ட் மூலமாகவே செய்கிறதுக்கு காத்திருக்கும். ஸோ அந்த புரட்சி வந்து இன்றைக்கி ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த புரட்சியை நீங்கள் விட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப நாம் ஒரு பின்தங்கிய சமூகமாயிடுவோம். இதுக்கு முக்கியமாக பெற்றோர்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும். உங்கள் பையனோ பொண்ணோ நான் சொந்தமாக ஒன்று பண்ணுறேன் அப்படின்னா பயப்படாதீங்க. அந்த காலகட்டம் வேறு, நம்ம காலகட்டம் வேறு. இன்றைக்கி வந்து அந்த வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. கேளுங்க, காது கொடுத்து கேளுங்க. என்ன செய்கிற, எப்படி பண்ணுற, யார் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறான்னு கேளுங்க. அது ஒரு டஃப் ஜேர்னி தான், இல்லைன்னு சொல்லலை, அவ்வளோ ஈஸியான ஜேர்னி கிடையாது. ஆனால் இன்றைக்கி புற சூழல் வந்து நல்லா இருக்குது. இதை நல்லா மனசில் வச்சுக்கோங்க. ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன். கலாம் அவர்கள் சொல்லுவாங்க, டாக்டர் கலாம் அவர்கள் சொல்லுவாங்க, கனவு காணுங்கள், தூக்கத்தில் வருவது அல்ல கனவு, உங்களை தூங்க விடாமல் செய்வதே கனவு அப்படின்னு. அது என்ன அப்படின்னா, இந்த கனவுங்கிறது வந்து உங்கள் மனசில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேளுங்க அப்படிங்கிறது தான். இன்ட்யூஷன்னு சொல்லுவோம், உள்ளுணர்வு. எல்லாத்தையும் தாண்டி உள்ளுணர்வு ஒன்று சொல்லும் உங்களுக்கு. அந்த இன்ட்யூஷனை கேட்க சொல்லி ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் கூட சொல்கிறார். அந்த இன்ட்யூஷன் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்கும்போது அதுதான் உங்களுடைய சரியான வழிகாட்டி.
உங்களுடைய அப்பாவோ அம்மாவோ அண்ணாவோ தம்பியோ எல்லாத்தையும் தாண்டி உங்களுடைய உள்ளுணர்வு தான். அதுக்கப்புறம் அந்த உள்ளுணர்வு உங்களுக்கு வரணும், உங்கள் மனசு சொல்கிறத கேட்கணும்னா உங்களை நீங்கள் உயர்வாக நினைக்கணும். செல்ஃப் எஸ்டீம்னு சொல்லுவோம். அந்த உயர்வாக நினைக்கும் போது தான் உங்களுக்கு உள்ளுணர்வு உங்கள் மனசில் சொல்ல ஆரம்பிக்கும். இல்லைன்னா எப்போவுமே உனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, நீ ரொம்ப ஒரு மோசமான சூழலேருந்து வர, உனக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது, இப்படின்னு உங்களை வந்து உங்களுடைய மனசாட்சியை உங்களை வந்து மட்டுப்படுத்தும். ஸோ ஃபீல் ப்ரௌட் அபவுட் யூ. வெள்ளத்தனையது மலர் நீட்டம் மாந்திரதம் உள்ளத்தனையதுன்னு சொல்லுவாங்க, உள்ளத்தனையது உயர்வுன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களை பற்றி உயர்வாக நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் உயர முடியும். ஸோ ஃபீல் ப்ரௌட் அபவுட் யூ, ஃபீல் லைக் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் அபவுட் யூ. அப்போ தான் அந்த இன்ட்யூஷன் உங்களுக்கு வரும். மூணாவது வந்து இதெல்லாம் இருந்தால் பத்தாது, அதற்கான தேடலும் உழைப்பும் இருக்கணும். இது இருக்கிறவங்களுக்கு ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் நல்லா வரும். ஸோ எல்லாரும் ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகணும்னு நான் சொல்ல வரல. த வேர்ல்ட் இஸ் ட்ரிவன் பை ஜஸ்ட் 2% ஆஃப் த பாப்புலேஷன். இந்த உலகம் வெறும் 2% மனிதர்களால் வழிநடத்தி செல்லப்படுகிறது. அவங்க யாருன்னா இந்த ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ். இங்கே இருக்க அத்தனை பேருக்கும், இந்த மாணவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் அந்த சக்தி இப்போ இருக்குது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நாம் ஏதோ ஒரு தடை காரணமாக, குறிப்பாக பெற்றோர்களுடைய பயம் காரணமாக நாம் அதை ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஏதோ கிடைச்ச வேலைக்கு போயிட்டு ஒரு காலத்தில் ரிட்டையர் ஆகி இண்டுவோ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸோ படிச்சுட்டு செத்து போயிடுறோம். இது வந்து யார் வேணாலும் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்குள்ள ஒரு அற்புதமான சக்தி இருக்குது, அபரிதமான ஆற்றல் இருக்குது. அதை மிஸ் பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் உங்களுக்குள்ளே போய் தேடி பாருங்கள். டெஃபினட்டாக இன்றைக்கி புற சூழல் நல்லா இருக்குது. கவர்மெண்ட் முதல் கொண்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு காத்திருக்கிறோம். இது ஒரு அருமையான வாய்ப்பு, அருமையான காலகட்டம். ஒரு அருமையான இன்ஸ்டிடியூஷனில் படிச்சிருக்கிறீங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கை மிக அருமையாக அமையவும், அமைதியும் சமாதானமும் பெரும் வெற்றியும் என்றென்றும் உங்களுக்கு கிடைக்கவும் எனது மனதார வாழ்த்துக்கள். மீண்டும் அனைவருக்கும் வாழ்த்து கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for gracing this ceremony with your amazing graduation address. Now let me introduce to you our guest of honor, Mr. David Wee. Mr. David Wee is the founder and the Chief Executive Officer of Training Vision Institute and the Chairman, Skills SD Venture. His experience and skills span areas in business planning, HR consulting, coaching, executive coaching, leadership development, and organization development. An entrepreneur and an educator at heart, he holds a Master of Education focused in education, training, and development from the University of Sheffield. Having started his early years as a OD and a human capital development consultant, Sir has extensive experience in design, developing, and delivering real-time training and consulting solutions to the multinationals and home-ground companies both locally and regionally. As CEO and founder of Training Vision Institute, Sir has steadfastly steered and led the organization to become a leading corporate education and adult organization education institute. His unrelenting stewardship of the human capital capability within his organization is the primary factor for the organization's growth and the achievements. Sir endeavors to bring about skills upgrading and lifelong learning. We are glad to have you here with us, sir. I now kindly request our guest of honor to address the gathering. Please, sir. Good morning, everyone. Our chief guest, Mr. Savaraja, Director Mary Wilson, faculty, parents, students, and staff. It is a very joyful morning because it is your day, your graduation day. This is the last day of your study, but it's also the first day of your life in being a continuing lifelong learner when you embark on your future and on your career. I will keep my address short because the day belongs to you. And so I'll just mention 3 points which somehow we as a nation in Singapore have learned, and we'll just like to share these points with you in terms of both the education system
the way you and a learner, as a learner, look at your lifelong learning and ultimately how it impacts the industry, the world that you live in. Now, there is a philosophy in our organization that says that to live, to learn, and to make a difference. So you are a graduate. So maybe you could even turn to your neighbor and say, I'm a graduate. If you turn to your neighbor and say, I'm a graduate. But at the same time, you are also a lifelong learner. So in the Singapore education system, we used to be deemed as top in terms of our educational system and our educational standards. But yet at the same time, we realize that lifelong learning and continuing education becomes so important. A graduate may be learning the skills for the 4 years, but before you graduate, what we call the half-life of skills, a lot of your skills have gone irrelevant or out of date. And so in Singapore, our Minister of Education is actually not just looking at higher education, but looking at continuing lifelong learning. So today I'm very happy with you that you are a graduate, but at the same time, keep in your mind that what makes you valuable, continuing to improve, is that you are also a lifelong learner, reinventing your skills always, regardless of whether you are from digital technology or business or social or engineering. Things will change, the world will change, but as a lifelong learner, you stay relevant, even though you graduate today. But yet your real validation is not about the degree that you hold, but it's also about the difference that you make in the world out there in your next 15, 20, 25 years or so, or even beyond. That's the first point. The second point is that in Singapore, we do not call it just reskilling. We do not just call it higher education, but we actually have branded ourselves as Future Skills. And there's an agency called Skills Future Singapore. So when you're looking into digital, everybody is talking about Industry 4.0. But before long, you may have Industry 5.0. And so whether it's AI, whether it's the area of process automation, cybersecurity, even these fields of digital will begin to emerge and change. And so in Singapore, we have basically branded it as Skills Future. But it's not really about just Singapore. It's about you. Because you too have got very valuable skills, have got a good degree, which your parents are very happy today. Just like when I saw my daughter graduate about 8 years ago, I was in United Kingdom, and as a parent, I was very happy to see my daughter graduate with second-class honors in political science and sociology. But yet, at the same time, it is not about the degree, but it's about how my daughter continues to make a difference even as she gets into the workplace, as she continues to keep herself current, as her skill sets are constantly addressing future skills. So Singapore may have embraced skills future, but the future of skills is really about you. Your difference is that are you able to keep current in terms of the evolving update of your skills? That's the second point. The third point, because I promised you to be short, is that when we develop our higher education and our continuing education lifelong learning system, we anchor it, we align it, we match it to 32 industry transformation roadmap. That means, in other words, everything that our students, our working professionals are to learn, are to train in,
is always linked to a competency where they can use to apply not just knowledge but to apply to the job role that they play. And that job that they hold today may be another job that they will need to shift 12 months later. So our industry transformation roadmap is very closely linked to the curriculum, to the teaching pedagogy, to the business goals and objectives. And everything that people learn, whether in education or in training, is linked to making a difference to the industry so that the industry can continue to have good talent who can constantly perform. And that becomes the third, which I mentioned. So point number one, you are a graduate today, congratulations, but you are a lifelong learner. Point number two, your skills will change, it will become irrelevant, and you need to look at skills from a future perspective. Point number three, if the industry does not have the right talent with the right skills, the roadmap to transform the industry, when the industry loses its competitiveness, you will lose your job. And there are many organizations today that are not transforming, that are not having the right talent, and as a result, they lose their competitiveness. I would like to end by asking you to think about when you go back today. So I know you do not have your mortar board where you can throw up in the air, you know, and you can still celebrate with champagne, you know, give your friend a hug or something like that. But when you celebrate today, just also remember, you still have homework when you go home tonight. And that is to be able to write up your individual transformation roadmap. In the power of one, only when you begin to transform will you be a collaborator with the team that you will work in the real world out there, not just in the classroom. And when your team that you work with is able to collaborate and create new value and perform better in the organization that you're part of, then your organization will transform. Then your industry will transform. Then Tamil Nadu as a whole, with talent like you, will transform and remain competitive in the global stage. Thank you very much and congratulations once again. Thank you, sir, for your wonderful words. JPR Ramibai Educational Trust established JPR Institute of Technology in 2011 to provide futuristic technical education with the perspective of innovative, social and industrial application for the betterment of humanity. JPR Educational Trust that began to promote technical education in 1987 with more than 25 years of experience in administrating several educational institutions endorses the establishment under the leadership of Dr. N. Murray Wilson, the director of the institution. The focus on comprehensive education, which is all-inclusive, proves to be the best for the professionals in their growth. Hence, the institution proves to be an ideal seat of learning with the required expertise and excellence that allow the students to evolve into professionals at par with the global standards. It is for these intents and purposes that JPR Ramibai Trust has instituted the following awards: Mother Teresa Award, Kalpana Chawla Award, Sir C.V. Raman Award, Dr. APJ Abdul Kalam Award, Dr. M.G. Ramachandran Award, and Colonel Dr. JPR Award. Now presenting to you the trust awardees who are the toppers in their respective departments. Now I request our guest of honor, Mr. David Q, to give away the following award to the toppers of the respective department. Please, sir. From the Department of Computer Science Engineering, the Mother Teresa Award goes to Mr. Mohan Raj R., son of N. Ramesh and Vijay Lakshmi R. He has passed out with flying colors and a CGPA of 8.46 and has been a topper in 4 semesters.
he has received offers from multiple companies like CTS, Accenture, Visual Buy and Freshworks. Over and above this, he is an active volunteer in Mirror events and has participated in numerous internship programs, projects and symposiums. From the Department of Information Technology, Kalpana Chawla Award goes to Ms. Murgeshwari M., daughter of Mr. Mariyappan and Mrs. Indira Gandhi. She has attained a CGPA of 8.54. She was the IEEE Secretary of the Year 2018 and part of various social events conducted by our institution. From the Department of Electrical and Electronics Engineering, the Sir C.V. Raman Award goes to Ms. Nandini S., daughter of Mr. Shiva Prakasham and Mrs. Bhakya Lakshmi. She has passed out with a CGPA of 8.54. She is an active member of NSS and has attended numerous value-added courses. She was placed in NLC through GAT. Thank you, sir. Now I request our Chief Guest, Mr. Shivaraja Ramanathan, to give away the awards to the toppers of the rest of the departments. The Department of Electronics and Communication Engineering, Dr. APJ Abdul Kalam Award goes to Ms. Kayalviri P., daughter of Parani P. and Bhuvaneshwari P. She has passed out with flying colors and the CGPA of 8.97 and has been a topper in most of the semesters. Let's all give her a big round of applause. From the Department of Mechanical Engineering, Mr. Varun R. backs the Dr. M.G. Ramachandran Award, son of Ramesh and Sujata R. He has secured a CGPA of 8.73. He is placed in Bharat FIH Limited as project manager. He was an event coordinator in Agrona Tech Fest conducted in our institution during the academic year 2019 to 2022. It is my humble pleasure to announce this prestigious award. Colonel Dr. JPR Award, founder of JPR Institute of Technology, was an educationalist who strove for excellence. He was endowed with a mind of visionary. This institute felicitates selfless individuals for their extraordinary work who relentlessly aim to excel in all fields of aspect. This award comprises of a memento and a cash prize of rupees 25,000. So the overall winner for the batch 2017 to 2021, Colonel JPR Award goes to Ms. Gauri Pooja S. from the Department of Electronics and Communication Engineering. I request the dignitaries to honor Gauri Pooja, daughter of Mr. N. Sarvesh and Shanti Sarvesh, has attained a CGPA of 9. She volunteered at YRC Blood Donation Camp 2019. She attended the GUI conference at IIT Chennai. She was recognized as the outgoing student in the first semester with a CGPA of 8.5. This young lady also secured a CGPA of 10 in her 6th semester. Thank you, sir. Best outgoing students for the batch 2017 to 2021. For the Department of Computer Science and Engineering, Best Outgoing Student Award goes to Mr. Rohit K., son of Mr. Divakaran P. Nair, Mrs. Usha K., with a CGPA of 8.34. Let's all give him a big round of applause. From the Department of Information Technology, Best Outgoing Student Award goes to Mr. Felix Geraldine B., son of Mr. Basil Anand P. and Mrs. Devamani Christie J. with a CGPA of 7.88. And for the Department of Electrical and Electronics Engineering, the Best Outgoing Award goes to Mr. A.V. Praveen Kumar, son of Mr. A. Venkatesan and Mrs. Rama.
From the Department of Mechanical Engineering, the award goes to Mr. Murali Krishnan S., son of Shivanandam K. and Mrs. Amuda S. Now I kindly request our guest of honor, Mr. David B., along with our Managing Director, to present the rest of the awards. For Electronics and Communication Engineering, the award goes to Mr. Rahul Kannan R., son of Mr. Ramesan, Mrs. Tennarisi R. Let's all give him a big round of applause. The Aspirational Student Award goes to Ms. Dharani D., daughter of Mr. Durai Pandi and Mrs. D. Lata, with a CGPA of 8.02 from the Department of Electronics and Communication Engineering. And the Miss Lerner Award goes to Ms. Shweta KJ from the Department of Information Technology, daughter of Mr. Kupusamy and Mrs. Jayalakshmi. The winner of the award, Women of Wisdom, goes to Miss Mary Catherine R., daughter of Mr. Rajashekar and Mrs. Caroline Rajashekar, from the Department of Computer Science and Engineering. A big round of applause, guys. Now, we kindly request our Honorable Principal to present the candidates. Let the graduates be presented now. I now request our Chief Guest and our Managing Director to present the degree certificates to the holders. Now let me call upon the graduates of Computer Science and Engineering. Mr. Abhilash V., son of Mr. Vishnu Das T. and Mrs. Sumati V. Graduates, please come forward. Ms. Abhinaya P., daughter of Mr. G. Pachayappan and Mrs. P. Parimala. Mr. Aditya Prabhakaran S., son of Mr. Sundaravel T. and Mrs. Dhanalakshmi S. Mr. Arun Kumar, son of Mr. Sundar P. and Mrs. Sumati S. Mr. Arun Terence, son of Mr. Vijay Kumar P. and Mrs. Selvarani V. Ms. Ashika, daughter of Mr. K. Kannan and Mrs. K. Jayalata. Mr. Balaji S., son of Mr. Sridhar A.V. and Mrs. Shanti S. Mr. Bennington, son of Mr. Sherrington V. and Mrs. Devi S. Ms. Bhavna Das, daughter of Mr. Esudas T. and Mrs. Sheba C.
Mr. Chandra Surya M, son of Mr. Manivannan S and Mrs. Satya R. Mr. Dhanacharian K, son of Mr. Kumaravel V and Mrs. Dhanalakshmi K. Mr. Dinesh Kumar P, son of OMR Parani P and Mrs. Edilarasi P. Mr. Divakar R, son of Mr. Ravi Kumar V and Mrs. Murugeshwari R. Mr. Gopi Rajan K, son of Mr. Karunanidhi S and Mrs. Savitri R. Ms. Gunasundari, daughter of Mr. Govindaraj R and Mrs. Rajalakshmi G. Mr. Hari Prashant S, son of Mr. Selvaraj S and Mrs. Selvi S. Mr. Hemant P, son of Mr. Palanisamy S and Mrs. Uma Devi S. Mr. Hemant Raj T, son of Mr. Tyagarajan M and Mrs. Anuradha T. Mr. Janard K, son of Mr. Karunakaran P and Mrs. Sumati M. Mr. Jefflin F, son of Mr. Franklin J and Mrs. Amuda S. Mr. Jeffrey Malin Raj A, son of Mr. Arokya Sahaya Raj S and Mrs. Mary Magdalene J. Ms. Kartika R, daughter of Mr. Raja R and Mrs. Karpagam. Mr. Lingesh AJ, son of Mr. Jay Shankar A and Mrs. Sarada J. Mr. Madan Kumar, son of Mr. V. Subramani and Mrs. Ishwari. Mr. Manjesh Kumar, son of Mr. Selva Kumar BM and Mrs. Kumari S. Mr. Mansoor Siraj KSS, son of Mr. K. Kasali and Mrs. Shakila Bano. Miss Mary Catherine R.Y., daughter of Mr. Rajashekar and Mrs. Caroline Rajashekar. Mr. Mohan Raj R., son of Mr. Ramesh N. and Mrs. Vijayalakshmi R. scored first class with distinction with the CGPA of 8.56. Miss Monisha, daughter of Mr. Elumalai A. and Mrs. Shamila E. Miss Maithili B., daughter of Mr. Bhupalakrishnan L. and Mrs. Chandralekha B. Mr. Naveen B., son of Mr. Bhaskar E. and Mrs. B. Parimala. Mr. Naveen, son of Mr. D. Shanmugaraj and Mrs. S. Manjula. Mr. Naveen Kumar T., son of Mr. Tirumalai Vas T. and Miss Lalita R. Mr. Nishant Kumar S., son of Mr. Shivaraj C. and Mrs. Shanti S. Miss Shamini Nimsha R., daughter of Mr. Robin Y. and Mrs. Sahaya Vijay A. Mr. Nitish S., son of Mr. Stephen S. and Mrs. Jyoti X. Mr. Puvarasan R., son of Mr. Ravi K. and Mrs. Kavita R. Mr. Pranav R., son of Mr. Ratna Kumar T. and Mrs. Meena Shankari R. Mr. Pushparaj K., son of Mr. Kadiravan S. and Mrs. Sarasu K. Mr. Rajkumar PM, son of Mr. P. Paramasivam and Mrs. P. Malarkodi. Mr. Rohit K., son of Mr. Divakaran Naya P. and Miss Usha K. Mr. Ronnie Bet M., son of Mr. Maria Robert S. and Mrs. Maria Selvi P. scored first class with distinction with CGPA 8.54. Mr. Sentharal M., son of Mr. Mangayar Selvan R. and Mrs. Lakshmi Kantam. Miss Shanu S., daughter of Mr. Satran J. and Mrs. Suma T. Mr. Shidan David P., son of Mr. David P. and Mrs. Vinu. Mr. Srinath K., son of Mr. Kannan N. and Mrs. Shubha R. Mr. Sham W., son of Mr. Wilfred Gomez J. and Mrs. Helen V.
Mr. Shiva B, son of Mr. Balaji A and Mrs. Kanagalakshmi. Mr. Talarivendan K. R, son of Mr. Kolarivan M. K. S and Mrs. Rajeshwari A. Miss Tenmuri R, daughter of Mr. Ramesh Kumar R and Mrs. Sridevi R. Mr. Vasant Kumar K, son of Mr. Karunakaran S and Mrs. Shanti K. Mr. Vignesh M, son of Mr. Manohar V and Mrs. Sumati M. Miss Vinodini A, daughter of Mr. Ashokan D and Mrs. Shanti A. Now we would like to present to you the Information Technology graduates. Mr. Abhishek T, son of Mr. Thirugnanam G and Mrs. Malarkodi T. Miss Aishwarya R, daughter of Mr. Ramakrishnan C and Mrs. Uma Maheshwari R. Mr. Dinesh V, son of Mr. Velu K and Mrs. Jayanti V. Miss Durga Devi R, daughter of Mr. Ravikumar S and Mrs. Bhagyalakshmi R. Mr. Ebenezer E, son of Mr. Edward N and Mrs. Benita E. Mr. Felix Geraldine, son of Mr. Basil Anand P and Mrs. Devamani Christy J. Mr. Jnana Harish N, son of Mr. Nandagopal I and Mrs. Sarada. Mr. Gautam H, son of Mr. Hari Krishnan B and Mrs. Komalavati. Miss Harita V, daughter of Mr. Vasudevan B and Mrs. Sarala Devi V. Miss Jayashree S, daughter of Mr. M. Maniadilan S and Mrs. Nandini M. Jason S, son of Mr. Samson S and Mrs. Pakya Shanti V. Mr. Jividesh R, son of Mr. Rajendran R A and Mrs. Vijaya R. Miss Kamali A, daughter of Mr. Anandan P and Mrs. Selvi A. Miss Kirtana S, daughter of Mr. Shivagan G and Mrs. Tulasi S. Miss Lalita K, daughter of Mr. Kumar S and Mrs. Gomati P. Miss Lekha Shri G, daughter of Mr. Jnana Sambandham S and Mrs. Geeta Lakshmi G. Mr. Madan H, son of Mr. Hari Krishnan V and Mrs. Jayachitra H. Mr. Madan K, son of Mr. Kupan A and Mrs. Jamuna K. Miss Madhushri J, daughter of Mr. Jayakumar R and Mrs. Parimala D.P. Mr. Mahesh Varshan G.R., son of Mr. Rajeshwaran G and Mrs. Uma R. Mr. Manush K, son of Mr. Karthikeyan R and Mrs. Pramila K. Mr. Mohan Raj S, son of Mr. Subramanian K and Mrs. Shanti S. Miss Monisha M, daughter of Mr. Mahendra Varman E.S. and Mrs. Malar Selvi M. Miss Monisha V, daughter of Mr. Vijay Kumar V and Mrs. Dhanalakshmi V. Miss Murugeshwari M, daughter of Mr. Mariappan M and Mrs. Indira Gandhi M, Sequer
first class with distinction with a CGPA of 8.54. Miss Muthu Pradiksha MR, daughter of Mr. Muthuraja and Mrs. Rekha. Mr. Nitish Krishna AG, son of Mr. Angamuthu K and Mrs. Gunasundari A. Mr. Praveen Kumar R, son of Mr. Ravichandran M and Mrs. Jayasitra R. Mr. Praveen Kumar S, son of Mr. Selvaraj C and Mrs. Maniarasi S. Miss Rachana Senapati M, daughter of Mr. Manoj Senapati and Mrs. Sailaja Senapati. Miss Ranjani P, daughter of Mr. Perumal R and Mrs. Shanti P. Mr. Robin MC, son of Mr. Christopher M.I. and Mrs. Shirley Auxilia N.T. Mr. Salai Yugata Vasu M, son of Mr. Salai Jayasundaram M and Mrs. Salai Thiruvalli Ammai M. Mr. Satish S, son of Mr. Samana K and Mrs. Selvi S. Miss Shweta KJ, daughter of Mr. Kupusami S and Mrs. Jayalakshmi. Mr. Tamil Selvan S, son of Mr. Srinivasan R and Mrs. Baby C. Mr. Tamilarasan V, son of Mr. Velu D and Mrs. Kokila V. Miss Tulasi Abhirami T, daughter of Mr. Thiruvengadam S and Mrs. Karpagam T. Miss Vidya S, daughter of Mr. Sajimon G and Mrs. Lissy S. Mr. Vignesh E, son of Mr. Esekimuthu N and Mrs. Amudavalli E. Mr. Vishwanathan K, son of Mr. Kumar C and Mrs. Snegavalli K. Mr. Vignesh R, son of Mr. Rangasamy D and Mrs. Rajeshwari R. Moving on to the Department of Electronics and Communication Engineering. Moving on to the EC department, Mr. Adityan S, son of Mr. V. Selvaraj and Mrs. Umarani S. Miss Aishwarya V, daughter of Mr. Vaitishwaran S and Mrs. Saraswati V. Mr. Ajit J, son of Mr. M. Jayakumar and Mrs. Lakshmi J. Mr. Ajit Kumar M, son of Mr. V. Murali and Mrs. Uma M. Mr. Akash B, son of Mr. Balakumar R and Mrs. Banumati B. Mr. Akash U, son of Mr. Uday Bhaskaran and Mrs. Kalai Selvi. Mr. Alvin Revant P, son of Mr. Pankras C and Mrs. Patsy L. Mr. Amaran E, son of Mr. N. Egambaram and Mrs. Parameshwari E. Mr. Anbin D. Mishak, son of Mr. Devaraj R and Mrs. Ratnabai. Miss Asfiya Naz AI, daughter of Mr. Mohammad Ilyas AI and Mrs. Amtul Waris. Miss Avil Anisha A, daughter of Mr. Alexander and Mrs. Kulandai Teresa A. Mr. Balaji S, son of Mr. Subramaniam and Mrs. Vijayalakshmi. Mr. Balaji V, son of Mr. K. Venkatachalam and Mrs. Vasanti V. Mr. Balakumar A, son of Mr. Arunachalam K and Mrs. Tamarai Selvi A.
Mr. Benil Richards R., son of Mr. Richard and Mrs. Shiny HK. Mr. Bharat Kumar S., son of Mr. Shaktivel S. and Mrs. Lakshmi S. Mr. Bharat Raj S., son of Mr. Shaktivel S. and Mrs. Indra. Miss Bhavani Shruti S., daughter of Mr. Sriram P. and Mrs. Mutrati M., who secured first class with distinction and a CGPA of 8.55. Mr. Campbell S., son of Mr. R. Sounder and Mrs. Lily A. Miss Charmati K., daughter of Mr. Kotishwaran E. and Mrs. Tamil Selvi K. Miss Dharani D., daughter of Mr. Duraipandi V. and Mrs. Lata D. Ladies and gentlemen, put your hands together for the graduates. Mr. Dilshan D., son of the late Mrs. Leelavati K. Miss Dinu J., daughter of Mr. Judith and Mrs. Mary Jacqueline J. Miss Divya M., daughter of Mr. Munusami T. and Mrs. Geeta M. Miss Divya R., daughter of Mr. Ramachandran A. and Mrs. Mangekarsi S. Miss Divya S., daughter of Mr. Shanmugam G. and Mrs. Padmavati S. Miss Divyashri A., daughter of Mr. Annadurai R. and Mrs. Geeta A. Mr. Dominic P., son of Mr. Paul Raj and Mrs. Arukya Mary. Miss Ilayavati E., daughter of Mr. Ilayaraja V. and Mrs. Amravati E. Mr. Giri Prasad P., son of Mr. G. Paneer Selvam and Mrs. Indra. Miss Gopika C.A., daughter of Mr. Anil Kumar G. and Mrs. Nirmala A. Miss Gauri R., daughter of Mr. Ravi K. and Mrs. Vimla R. Miss Gauri Pooja S., daughter of Mr. Sarvesh N. and Mrs. Shanti Sarvesh, who secured first class with distinction and a CGPA of 9. Put your hands together for all the graduates, please. Mr. Hari Prasad V., son of Mr. 3 Venkata Chalapati and Mrs. Kalai Selvi. Miss Haripriya H.V., daughter of Mr. Hari Krishnan K. and Mrs. Vijay Kumari. Miss Harita R., daughter of Mr. Raja R. and Mrs. Dhanalakshmi. Miss Imbentia R., daughter of Mr. Rajaratnam and Mrs. Jacqueline. Miss India B.S., daughter of Mr. Bharati Kumaresan J.V. and the late Mrs. Sumitra Devi. Mr. Jagadisan K., son of Mr. Kumar and Mrs. Mutalakshmi.
Mr. Jagadisan S., son of Mr. Saravanan and Mrs. Gandhimati. Mr. Jayakumar D., son of Mr. Dasrathan and Mrs. Sivagami. Miss Kalai Selvi G., daughter of Mr. Gandhi and Mrs. Puyal Rani. Miss Kartika R., daughter of Mr. Ranganathan and Mrs. Vasugi. Mr. Karthik G., son of Mr. Gopal Sami. Miss Karunya A., daughter of Mr. Alagar Sami and Mrs. Hemalata. Miss Kayalvili P., daughter of Mr. Palani and Mrs. Bhuvaneshwari, who secured first class with distinction and a CGPA of 8.97. Put your hands together for the graduates, please. Mr. Krishna Kumar S., son of Mr. Srinivasan and Mrs. Bama. Mr. Loga Pavitran S., son of Mr. Shankar and Mrs. Tenmuli. Miss Mahalakshmi T., daughter of Mr. Tamil Selvan and Mrs. Sasikala Devi. Mr. Murali S., son of Mr. Samraj and Mrs. Ishwari. Miss Niveta T., daughter of Mr. Thomas and Mrs. Sophia. Mr. Prabhakaran V., son of Mr. Velaidam and Mrs. Meena Kumari. Mr. Pradeep B. T., son of Mr. Tangaraj and Mrs. Hema Malani. Mr. Pradeep S., son of Mr. Sundar Rajan and Mrs. Rajakumari. Mr. Praveen A., son of Mr. Adi Kesavalu and Mrs. Nagabhushnam. Mr. Praveen S., son of Mr. Sivakumar and Mrs. Bharati. Miss Preeta S., daughter of Mr. Shanmugam and Mrs. Tamil Selvi. Mr. Purushothaman U., son of Mr. Upendra Sharma and Mrs. Kamalavati Devi. Mr. Rahul Kannan R., son of Mr. Ramsan and Mrs. Tennarasi. Please put your hands together. Mr. Raj O., son of Mr. Olimani P. and Mrs. Kavita. Mr. Raja Annamalai, son of Mr. Perumal and Mrs. Ponnalagi. Miss Rajasindhya S., daughter of Mr. Shanmugam and Mrs. Janaki. Mr. Ramakrishnan S., son of Mr. Saravanan and Mrs. Pungali S. Miss Reena Gladius K., daughter of Mr. Kishore and Hamla P. Miss Sangavi L., daughter of Mr. Loganathan and Mrs. Hemalata. Mr. Saravana Kumar D., son of Mr. Durairaj and Mrs. Sasikala. Miss Satya A.D., daughter of Mr. Devan and Mrs. Lakshmi. Miss Shalu Bharati S., daughter of Mr. Saravanan and Mrs. Susila. Mr. Shiva A., son of Mr. Annadurai and Mrs. Sarasu. Mr. Sudhakar V., son of Mr. Venkateshan L. and Mrs. Kanagavalli. Miss Supraja T., daughter of Mr. Tarani P. and Mrs. Lavanya, who secured first class with distinction and a CGPA of 8.83. Let's give a rousing applause. Miss Surya Prabha SV., daughter of Mr. Vishwanathan and Mrs. Nirmala. Mr. Ten Narasu P.,
son of Mr. Palani and Mrs. Chitra. Mr. Tilotaman P, son of Mr. Paneer Selvam and Mrs. Sasikala. Mr. Tony Ralph C, son of Mr. Chandrakumar and Mrs. Punita Kumari, who secured first class with distinction and a CGPA of 8.62. Ms. Varshini M, daughter of Mr. Mohan and Mrs. Renuka. Mr. Venkatesh J, son of Mr. Jayaraman and Mrs. Vijaya Lakshmi J. Mr. Vetrivel L, son of Mr. V. Lingaperumal and Mrs. Shenbagavali L. Mr. Vidun V, son of Mr. Veeramani and Mrs. Manjula. Ms. Vidyalakshmi M, daughter of Mr. Mani and Mrs. Hemavati. Mr. Vignesh P, son of Mr. G. Parimalam and Mrs. Malupriya. Mr. Vijay Anand R, son of Mr. Ravi and Mrs. Lata. Mr. Yuvaraja K, son of Mr. M. Kannan and Mrs. Selvi K. Next would be the Department of Electrical and Electronics Engineering. Mr. Amalek Satish Mohan M, son of Mr. Mohan Das and Mrs. Mary Stella. Mr. Anandamanian A, son of Mr. Ashok Kumar and Mrs. Niliyatachi. Ms. Anusha Shri A, daughter of Mr. Arya Selvam P and Mrs. Bagam Priyal. Mr. Ashok Kumar N, son of Mr. Nagarajan and Mrs. Lakshmi. Mr. Ashwin M, son of Mr. Madhi Alagan and Mrs. Chitra. Mr. Bhuvaneshwar S, son of Mr. Shaktivel and Mrs. Tangam. Ms. Deepika B, daughter of Mr. Bhaskar and Mrs. Sujata. Mr. Delhi Ganesh J, son of Mr. Janaki Raman and Mrs. Kalai Selvi. Mr. Damodaran S, son of Mr. Subramaniam and Mrs. Subbalakshmi. Next, we'll be having a pledge session. So, graduates, please don't go out of the auditorium. I request all the graduates to stay in the auditorium. பட்டதாரிகள், பட்டம் பெற்ற மாணவர்கள், தயவு செய்து உங்களுடைய இருக்கைக்கு மீண்டும் வந்து அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். உறுதிமொழி முடிந்த பின்புதான் உங்களுடைய பட்டமானது நிறைவு பெறுகிறது. ஆகவே தயவு செய்து பட்டம் வாங்கிய மாணவர்கள் மீண்டும் தங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் அமரும்படி மிக பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். பெற்றோர்கள் தயவு செய்து தங்கள் பிள்ளைகளை அவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடத்திற்கு மீண்டும் அமரும்படி அறிவுறுத்துங்கள். Mr. Dharma Praveen B, son of Mr. Bhaskaran and Mrs. Jhansi Rani. Mr. Dinesh Kumar P, son of Mr. Pandian and Mrs. Tayal Naigi. Mrs. Gunasundari R, daughter of Mr. Ramasamy and Mrs. Meera. Mr. Hari Krishna D, son of Mr. Devendran and Mrs. Pungudi. Mr. Harish P.P., son of Mr. Prakash R and Mrs. Priya. Mr. Jayaprakash V, son of Mr. Veeramani and Mrs. Ramani. Ms. Karthika T, daughter of Mr. Thiru Venkadasamy A and Mrs. Tilagam. Mr. Krishnakant J, son of Mr. N. Jayakumar and Mrs. J. Jayanti. Ms. Lakshmi Priya S, daughter of Mr. Srinivasan P and Mrs. R. Sumati. Mr. Logesh N, son of Mr. G. Nagaratnam and Mrs. Arpudam. Ms. Manju Priya S, daughter of Mr. Solavendan and Mrs. Uma Mageshwari. Mr. Michael Jackson M, son of Mr. Maria Lewis and Mrs. Arokya Sagai Mary. Mr. Mugesh M, son of Mr. Mutayan S and Mrs. Parameshwari. Ms. Nandini S,
daughter of Mr. Sivaprakasam D and Mrs. Bhagyalakshmi, who secured first class with distinction and a CGPA of 8.52. பெற்றோர்களின் கவனத்திற்கு தயவு செய்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதெல்லாம் வந்து ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வச்சுங்க. பெற்றோர்களின் கனிவான கவனத்திற்கு. கிராஜுவேட்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ண மொபைல் நம்பருக்கு ஃபோட்டோஸ் வந்து அனுப்பிச்சிடுவோம். அதனால் தயவு செய்து இப்போ ஃபோட்டோ எடுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள். Miss Parkavi B, daughter of Mr. Balasubramanian and Mrs. Kavita. Mr. Praveen K, son of Mr. Karthikeyan and Mrs. Vimala K. Mr. Praveen Kanna A, son of Mr. Ayasami and Mrs. Uma. Mr. Praveen Kumar A.V., son of Mr. Venkatesan and Mrs. Rama. Mr. Rudrakoti C, son of Mr. Chellapan and Mrs. Geeta. Mr. Sabari Rajan S, son of Mr. Sivabalan R and Mrs. Geeta. Mr. Shakti Balan R, son of Mr. Ramamurthy and Mrs. Lata. Mr. Samuel Rajan J, son of Mr. John Jayakumar R and Mrs. Maria Kaviyarasi. Mr. Siva Subramaniam M, son of Mr. Muthusami and Mrs. Meenakshi. Ms. Soumya U, daughter of Mr. Uday Kumar and Mrs. Bharati. Mr. Sriram D, son of Mr. Dachinamurthy A and Mrs. Kavita. Mr. Sriram P, son of Mr. Pannir KG and Mrs. Devi. Ms. Shri Tushara SS, daughter of Mr. Suresh Kumar and Mrs. Sheila Kumari. Ms. Surya K, daughter of Mr. Kaliyamurthy and Mrs. Gomati. Mr. Vijay Kumar S, son of Mr. Selvaraj P. And Mr. Parthasarthi SL, son of Mr. Loganathan and Mrs. Shanti. And last but not least, presenting the mechanical engineering graduates. Mr. Agash Rajan, son of Mr. John Bermas and Mrs. Arokya Tilaka. Mr. Abhilash K, son of Mr. Suresh and Mrs. Rema. Mr. Abhinash, son of Mr. Paul Raj and Mrs. Mary Ajita. Mr. Ajit S, son of Mr. Selvadurai and Mrs. Chitra. Mr. Akash M, son of Mr. Manigandan KS and Mrs. Bhagyalakshmi V. Mr. Alice A, son of Mr. Albi B and Mrs. Lily I. Mr. Ananda Raman M, son of Mr. Muthuraman G and Mrs. Sumati M. Mr. Andrew Yogi D, son of Mr. Dominic W and Mrs. Sudha N.S. Mr. Anthony David A, son of Mr. Anthony George M and Mrs. Mary Vigila. Mr. Anthony Hubert J, son of Mr. G. Justin Anthony and Mrs. S. Anthony Florida Nisha. Mr. Anthony Nitish, son of Mr. A. Shahaya Raj and Mrs. Annamal. Mr. Anthony Shan Ajay X, son of Mr. Xavier S and Mrs. Elsie. Mr. Aravindan A, son of Mr. Arun Mugam P and Mrs. Vasuki. Mr. Arul Rinish S, son of Mr. Sahaya Kennedy A and Mrs. Mejila. Mr. Ashik Shamavel G, son of Mr. George Mary A and Mrs. Reta Jaya Kumari. Mr. Ashwant, son of Mr. Rajendran and Mrs. Shahila. Mr. Ashwin, son of Mr. Rajendran M and Mrs. Rachel Fatima. Mr. Balaji, son of Mr. Murugan A and Mrs. Abhigamati.
Mr. Balasubramaniam D, son of Mr. Dharman and Mrs. Lakshmi. Mr. Bharat Kumar, son of Mr. Sekhar Nath and Mrs. Lata. Mr. Benito Daniel O, son of Mr. Osh and Mr. Mary Stara. Mr. Bharat Raj D, son of Mr. Deva Sahayam Mani and Mrs. Vasanti. Mr. Bhavan Kalyan, son of Mr. Rajan Bahu and Mrs. Sujata. Mr. Bhuvanesh, son of Mr. Sundar Raj and Mrs. Uma. Mr. Brown, son of Mr. Dasan S and Mrs. Santosh Mary. Mr. Deepak Avinash, son of Mr. Aravindan and Mrs. Vasumati. Mr. Ferdinand, son of Mr. Basil Ferdinand and Mrs. Anita. Mr. Ferdinand F, son of Mr. Franklin J and Mrs. Amuta S. Mr. Fenny, son of Mr. Titus JS and Mrs. Annie Soundari. Mr. Franklin Raj, son of Mr. Arokyam and Mrs. Jacqueline Mary. Mr. Gopinath, son of Mr. Murugan and Mrs. Maniyarasi. Mr. Anish Kumar, son of Mr. Ravi Kumar and Mrs. Vijaya Shri. Mr. Ari Ganesh K, son of Mr. Krishnamurthy S and Mrs. Dhanalakshmi A. Mr. Ari Ganesh, son of Mr. Krishnamurthy and Mrs. Dhanalakshmi. Mr. Arish Kannan, son of Mr. Tangadurai and Mrs. Rukmani. Mr. Ayman, son of Mr. Rajkumar and Mrs. Logeshwari. Mr. Aymanand, son of Mohan and Mrs. Vijaya. Mr. Janaki Raman, son of Mr. Vijaya Kumar and Mrs. Vasugi. Mr. Jayarajan, son of Mr. Yuvaraj and Manjula. Mr. Jayaram, son of Mr. Karunamurthy and Mrs. Uma. Mr. Jeevanandam P, son of Mr. Perumal V and Mrs. Malliga. Mr. Jerin Rod C, son of Mr. Kristuraj M and Mrs. Mary Charlotte. Mr. Jernal Bergiton, son of Mr. Jonesh and Mrs. Virgin Sheila. Mr. Johnny V, son of Mr. Vijayarajan M and Mrs. Juliet Malar Kavita. Mr. Joseph Jerib J, son of Mr. Joseph Tennyson and Mrs. Evely Vijay J. Mr. Jyoti Bhaskar M, son of Mr. Murugan and Mrs. Viridambal. Mr. Kali Raja, son of Mr. Pandi and Mrs. Manjula. Mr. Kamesh, son of Mr. Mahimai Das and Mrs. Arokya Mary. Mr. Karthik M, son of Mr. Michael Adimai and Mrs. Valarmati. Mr. Leslie Tevans M, son of Mr. Mijunda Sami and Mrs. Ananda Jyoti M. Mr. Lokeshwar M, son of Mr. Madhura Raja and Mrs. Nagammai. Mr. Lokeshwaran, son of Mr. Rajendran and Mrs. Dharmadevi.
Mr. Manoj Kumar P, son of Mr. Prabhuram and Mrs. Gajalakshmi. Mr. Maria Jesu Godwin, son of Mr. Thomai Selvam and Mrs. Puammal. I request the graduates get back to your seats. பெற்றோர்களின் கனிவான கவனத்திற்கு அந்த பின்னாடி நிறைய பேர் நின்றுக்கிறீங்க. பெற்றோர்கள் தயவு செய்து உங்களுடைய இருக்கையில் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். And graduates, kindly be seat your respective seats. Thank you. Mr. Murali Krishnan, son of Mr. Shivanadam and Mrs. Amuda. Mr. Naresh Kumar, son of Mr. Nandakumar and Mrs. Ramadevi. Mr. Pradeep, son of Mr. Rajendran and Mrs. Vijayarani. Mr. Pradap, son of Mr. Tamil Vendan A and Mrs. Mary Hill. Mr. Praveen R, son of Mr. Rajavan and Mrs. Nisha. Mr. Praveen Kumar, son of Mr. Pachayappan K and Mrs. Amuda. Mr. Rahul, son of Mr. Nalan and Mrs. Chandra. Mr. Rakesh, son of Mr. Sekharan and Mrs. Ramaselvi. Mr. Ram Kumar, son of Mr. Nadrajan and Mrs. Gautami. Mr. Ranjit Kumar, son of Mr. Arulmurthy and Mrs. Nalani. Mr. Ranjit Kumar T, son of Mr. Tirunavakarasu and Mrs. Nalini. Mr. Rishi Varan S, son of Mr. Selvaraj and Mrs. Saroja. Mr. Rohit, son of Mr. Rajendra A, Mrs. Suguna. Mr. Samir Ahmed, son of Mr. Abdul Wadud and Mrs. Elisha. Mr. Sanjay, son of Jay Shankar and Mrs. Shantia. Mr. Santosh Kumar, son of Mr. John Kennedy and Mrs. Nagajyoti Arul. Mr. Saranya, Mr. Saravanan, son of Mr. Chandrasekhar and Mrs. Lakshmi Priya. Mr. Selvarasan, son of Maniyarasan and Mrs. Karpana Selvi. Mr. Sheldon Roshan J, son of Mr. Jesudas M and Mrs. Jyoti Lakshmi K. Mr. Shanmugavel, son of Mr. Saravanan B and Mrs. Selvi. Mr. Silvan L, son of Mr. Lasa and Mrs. Purna Rakil. Mr. Stefano, son of Mr. Eugene and Mrs. Dolly Grace. Mr. Subramani P, son of Mr. Pasupati C and Mrs. Jaya P. Mr. Suraj S, son of Mr. Sadanandam C and Mrs. Amuda S. Mr. Surya S, son of Mr. Sanjeev S and Mrs. Mangayar Karasi S. Surya Prakash S, son of Mr. Srinivasan V and Premalata S. Tamil Selvan, son of Mr. Kumar and Mrs. Uma. Tamilarigan MG, son of Mr. Gunasekharan M and Mrs. Selvambai. Tamarai Selvan S, son of Mr. Srinivasan L and Mrs.
Punithavalli. Mr. Udayan P, son of Mr. Parandaman J and Mrs. Jamuna P. Varun R, son of Mr. Ramesh and Mrs. Sujata has secured first class with distinction with a CGPA of 8.73. Mr. Vasantan A, son of Mr. Annadurai and Sulochana. Mr. Vignesh C, son of Mr. Gnanasegaran and Geeta. Mr. Vignesh KP, son of Mr. Parthiban K and Parameshwari. Mr. Vignesh R, son of Rajan R and Ammu S. Mr. Vignesh RP, son of Mr. Panni Selvam and Bhuvaneshwar. Mr. Vijin A, son of Mr. Alexander S and Mrs. Merlin. Mr. Vikas CB, son of Mr. Chititi Babu and Indumati. Mr. Mohammed Sarfraz, son of Mr. Khalil and Mrs. Farida Begum. Now request the candidates to stand and take the pledge. We humbly request our chief guest, Mr. Sivaraja Ramanathan, to administer the pledge. Graduates, the pledge. We shall in thought, word and deed ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our university. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow members, and shall devote all our energy to promote unity, integrity and the secular ideal of our country. Now, I once again request our esteemed principal to dissolve the ceremony. Let's the graduation ceremony of the class 2017 to 2021 end. Our experiences make and mold us. Coming forward now are 5 students who are shining examples of all that our institution stands for and embodies. As such, they will be sharing their experiences and the lessons they learnt while under the tutelage of this outstanding institution. Now, I call upon Ms. Mary Catherine R. of the CSE department to deliver the feedback address. Hi everyone, good afternoon. First of all, I would like to start by thanking our institution for providing me with this opportunity to speak about my experiences in the college. So, shortly after joining, when I was in the first year, I was introduced to a club called DTC, and that is when I first started exploring and doing extracurricular activities apart from academics. So on the club they gave us a lot of exposure, and they taught us courses and topics that we did not expect to be taught in an engineering college, and we did not expect to be taught in our course first of all. So that was really good for my future professional development. And about the academics, I would like to thank all of my staff from first year until the last year, who were very helpful in providing us with guidance and support throughout the entire course and making sure we cleared all of our doubts and cleared all of our courses. And on behalf of my class, the Department of Computer Science and Engineering, I would like to thank our beloved and esteemed Managing Director, Dr. N. Marie Wilson, for always listening to us and paving the way for our academic and professional growth.
I would also like to thank all of our teaching and non-teaching staff for all the support, guidance and knowledge that they had given us throughout the 4 years. And I would also like to thank all the Annas, Akkas, aunties who fed us every day and made sure we ate well. And especially I would like to thank my classmates and peers for making this college experience special and filled with new adventures and opportunities. Thank you all. Now I call upon Ms. Sweta KJ of the IT department to deliver the feedback address, followed by Ms. Dharni D of EC department. Good afternoon, everyone. So I would like to thank our director, sir, for this wonderful opportunity. This 4 years is an incredible journey with our class, and more than studies, I have explored in extracurricular activities. So I would like to thank Mr. Annamale, sir, HOD of our department, who gave so much of exposure to the extracurricular activities, who allowed me to explore in my field. So it is very useful to me now, and I would like to thank our staffs and whoever helped in managing everything for the 4 years. So it's a beautiful journey. So thank you so much. Ms. Dharani D of the EC department will now deliver the feedback address, followed by Mr. Praveen Kumar AV of the EEE department. Firstly, a very big good afternoon to everyone who's seated here. On this special day, I'm extremely happy because I think last time we all meet before the lockdown, right? Suddenly Corona came and we were locked completely and we were not able to come to college during the 3rd year and final year. So, adukapprama finally meeting all of the parents, my fellow batchmates, faculties, our director sir, principal ma'am and all the HODs itself is a very happy feeling today. And I think talking about the experience, from the first year, I think as soon as we entered, everybody were confused, like did we choose the correct department and will we go in the right track? But I think director sir guided all of us in the right direction, and he always says this, like, if you have any doubts, if you need any direction, don't hesitate to walk into my room and I'll provide you with faculties who can guide you. So he has done that. In our first learning, apart from academics, I remember an entire crew used to sit in R&D. We've been part of Design Thinking Club. We were the people who pitched in the idea, our gang, to director sir, and we took it up. Women's Day host panirkom. Kulali, we honored so many prestigious women achievers in JIT. We awarded them with so many awards. And apart from that, Intellect Marior company, we got an opportunity to intern there, and Angiyum we won the best project award winner. So my friend Tamil was the head of the project. We presented a real-time project on agriculture. So we got a lot of opportunities, and I think we made sure that we all come out of the comfort zone and we were guided very well. So I'm extremely thankful and I feel very blessed. So a very big thank you to Director Sir, all the faculties, principal, HOD and everybody who supported us. Also a very big thank you to all of the parents. I think from the first year till the last year, I think all of us dreamt of making our parents proud. So I think since I'm representing my department here, I would also like to represent the student community and thank all of the parents, because I think only because of you we are standing here, and it's a very happy moment. Thank you. Mr. Praveen Kumar AV of the EEE department will now deliver the feedback address, followed by Mr. Anthony Hubert J of the mechanical department. Good afternoon, all gathered here in this humorous moment. It's a great milestone for each and every student for them. So the best thing I got from my college is n number of opportunities to define me. Opportunities are the way, thank you. Opportunities are the way to create an idea. As our chief guest said, idea is a major thing in the world. So from this college, I got many opportunities to create ideas that will define me at last. So still I remember the memories that we stood in front of our director's office discussing about the events, R&D activities,
symposium works, everything. So the memories, the 4 years memories and the opportunities given by this college. So at last it says, our college motto is about self-belief, self-discipline and self-respect. Everything has a value that it creates an idea in life. Capture that idea as the most valuable thing in your life. Thank you all. Thank you for your valuable address. And now, Mr. Anthony Hubert J. of the Mechanical Department will deliver the final feedback address of the day. So, good afternoon, one and all. My name is Anthony Hubert from Department of Mechanical Engineering. So, I would like to thank my institution for giving me this opportunity to present the feedback about our college. So, first of all, when I entered the college, I got a lot of support from the professors, and at first, initially, I thought that engineering would be a piece of cake. But when I started to pursue it, I find difficulties in engineering. But my professors at any time, they made me to feel the subject that I can understand it very easily, so that they are easily approachable and available at any time. And after that, I would like to talk about my placement cell. So, when I talk about my placement cell, the placement cell was initiated when I was studying in the second year, and they provided with a lot of opportunities, and they still helped me in preparing for the interviews, and they arranged a lot of external trainings. So the external trainings helped a lot for my career growth. And when I try to talk about the infrastructure of the college, I will just specify about my hostel first. So in the hostel we have a room called Wi-Fi room. So I used to spend a lot of time in the Wi-Fi room. Apart from learning subjects, I used to learn other things which would support my career growth. Some of them is currently playing a major role in my career currently. So I'm very thankful for providing me the opportunities and facilities for utilizing to enhance my career. Also, a lot of things has been provided by our college institution. All this is mainly possible because of our Honorable Director, Dr. N. Maria Wilson. Without him, no one could have succeeded, and he is a great motivator and a mentor for all the students. He would encourage us time to time, and apart from encouraging us, he would like to talk about our career results, and he would enhance some quality in like how can we do better, everything and all. So that provides a major basement for our further career. So I would like to thank Dr. Maria Wilson for supporting our career, and I would like to share a short note which Dr. N. Maria Wilson has said to me, like, try your hard work and leave the remaining to God. So do your hard work and leave the remaining to God. So everything will be taken care of with God. So thank you so much for providing me this opportunity, and thank you all. Thank you all for your valuable feedbacks. It is my privilege to deliver the vote of thanks and acknowledge the contribution of those who have worked really hard to make this graduation ceremony happen. I extend my sincere thanks to our God Almighty for making today's event a resounding success. With His grace, we were able to make this event a grand success. An event like this cannot have happened overnight. The wheel started rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed up by a very proactive team of dedicated staffs who are well versed in their job. I would especially like to thank our chief guest, Mr. Sivaraja Ramanathan, and our guest of honor, Mr. David Twee, for spending their valuable time honorably gracing this occasion with their presence. Thank you, sir. A special mention to our respected Managing Director and Principal for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as our pillars of strength. I would like to thank our budding stars without whom this event would not be successful. We value you and every moment that you stay in this temple of learning. Finally, our sincere gratitude goes to all the parents out there for their rock-solid support and encouragement, without whom this would not have happened. Last but not the least, I extend my gratitude to the technical team for their smooth sailing
throughout this event. Thank you all. As the ceremony comes to close, I request you all to please stand for national anthem and remain standing in silence till all the dignitaries have left the auditorium. Please. जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल दलति तरंगा दव शुभ नामे जाहे दव सुबासिस माहे काहे दव जय दादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you for the challenges, opportunity, and beauty of the day. Thank you.